Good afternoon to one and all. I'm Good Anushi. afternoon. Yeah, I'm Anushi Vitanage from NDB Bank. I work as their Chief Manager Legal. So I got the opportunity. Delrin Seniviratna, I think you may know her. She's the one who introduced me to IBSL, and so I was given a syllabus and your program name and all, and basically I have structured the presentation to fit into the program and in line with the syllabus given to me. So sometimes you may feel this is the basic stuff. Anyway, let me start from the beginning. And the other thing, what I want to know is, are there any lawyers? Or I'm addressing like all credit officers. If you can tell me whether there is any lawyer, that would be sufficient. Then I will. I mean, I will come to a conclusion. There are no lawyers here. Okay. Yeah. Now I know your background, and it's because I prepared this assuming that there are no lawyers. Because this has been drafted in a manner, it's a very simple manner, and for you to basically non-lawyers to understand. Yeah, before I start the session, I would like to tell you why this IBSL has introduced this kind of a subject to this program, Diploma. What I believe is, even though you're not lawyers, you should know, you have to have the basic background of law. There's a nice saying, නීතිය නොදැනීම නිදහසට කරුණක් නොවේ. ඒක නිසාම නෙමෙයි. I think in your careers, it's very easy for you to go forward when you have a little knowledge, at least little legal knowledge in your career path. So having said that, let me start the session. And the other thing, I know you all are muted, but you can at any time stop me or disturb me and ask questions. I really would like to conduct the session by way of a conversation rather than me sitting here and, lecturing you. Because I know you're also very well, with a lot of experience. Definitely, I also can learn from you. That much I'm very pretty sure. So we try to do the session by way of a conversation mode. And yeah, having said that, let me start the session. What constitutes banking law? We know the word banking law is very popular. But in law college, there's no subject called banking law. We studied company law, but we never studied banking law because there's no one thing called banking law. All the relevant laws, all the laws relevant to banks, the scholars have categorized. I mean, they have put them together, and then only this banking law has been formed. The areas of law that the leading text writers have collected and put together and labeled as banking law is named as banking law. That is why we say it's a consolidation of all the relevant laws. The main part of the banking law is the acts and ordinances. When I say ordinance, I hope you know the difference between ordinance and act. We know in a country, laws are enacted by the parliament. When the country was a crown colony, before we got the independence, before we got the independence, all the laws enacted by the parliament at that time, we call them not the parliament, it's the senate and all, are named as ordinances. After the independence, laws enacted by the parliament are named as acts. Now you know the basic difference because sometimes we call Companies Act and then Land Development Ordinance. Likewise,
I think it's very familiar, these words. We all use day to day these words, but sometimes it may not be having clear idea what that is. I hope now you know the difference between act and ordinance. This is the main part for banking law, and there are more than hundreds acts and ordinances are relevant to banking law. Main thing is this Banking Act. Now here the Banking Act was formulated after independence, so that is why we call it Banking Act. And then the second one is rules and regulations and directions. We know central bank is a regulator, and there are so many rules, regulations, and directions imposed by central bank. And in your bank, there's a person called compliance officer, and she is responsible to deal with central bank and get those get those rules, regulations, and directions, and implement those in your bank, introduce and implement. In addition to central bank, all the banks are public quoted companies because of that, and all are listed in Colombo Stock Exchange. Because of that, banks are bound by the laws of Securities and Exchange Commission of Sri Lanka and Colombo Stock Exchange. So these are very basic stuff. And number 3, case law. There I have mentioned 2 case laws. I'm not going to discuss the case law in detail, but these 2 case laws I mentioned here with a purpose, and we will discuss these 2 cases later. I think you all know about this third-party mortgage story. When the land is owned by someone else and the loan is given to someone else, we call that mortgage as a third-party mortgage. We will discuss later. These cases are landmark judgments where sometimes bank decides you can mortgage third-party properties and you can go for parate. I think these words are not, you are familiar with these words, parate and all. We will discuss these recovery methods later. Just to tell you about the case law, how these case laws, the impact of case laws to build up the banking law only I'm trying to tell you. Case law is also similarly important to build up this concept, banking law. Now, according to this judgment, the law changes. The banking practice changes. When there is no written law, so you go by the judgments. So this is what happens in the country. And then the fourth element is the common law. Now we know, if there's a general knowledge question, the common law of the country we call is Roman Dutch law. But for banking, the law applicable is English law. So because of that, but there are instances, example, deed of gift. Still, deed of gifts applicable law is Roman Dutch law. But we know in day-to-day banking activities, we accept lands where borrower got the entitlement by way of deed of gifts. So then it means Roman Dutch law is also applicable. So don't get confused when I say Roman Dutch law and English law and all. Simply, what I want to say is common law also contributes to make banking law. Basic requirements to have a valid contract. Now, according to common law, there are basic requirements to have a valid contract. Agreement, there must be 2 or more persons there to have an agreement. So they have to come to an agreement. It's the consent. And then the intention. The parties must intend that their agreement will result in legal relationship. It's a simple example. Like all the agreements may not be fallen under contract. Now, when you go home after work, let's say your wife gives you a cup of tea. So one particular day, she doesn't give. So there is a marriage contract, is true. Marriage contract is there. But the day that you didn't get the cup of tea, so, you can't sue her because there's no legal intention.
So legal intention is as such, the parties must intend that their agreement will result in a legal relationship. I'm not talking about the marriage contract. So then it becomes a day-to-day routine thing. So there is no legal intention. I mean, to give cup of tea, or if it breaks, how it works. It's a simple example, and comply with the laws. The contract must comply with any required statutory formalities. That is also understood thing. You can't enter a contract to kill anybody. So, because killing is prohibited, that is a criminal offense. So, even if you enter into a contract with someone else to kidnap somebody or kill somebody, that is not legally valid. Then the other one, consideration, as for English law, agreement must be supported by a thing called consideration. I think this word also we hear like every day in day-to-day transactions, consideration. In legal, in legal terms, consideration means most of the time it's money. Because for banking, as I told you in the beginning, English law applies, and when it says consideration, it's monetary consideration. But again, according to Roman Dutch law, good and valid reason is also a consideration. So that is why I said for the deed of gifts and all, the consideration is natural love and affection. So mother gives her land to the daughter, father gives to the daughter, and the consideration there in the deed of gift is natural love and affection. Now, let's say it's totally outside party, then you are not supposed to do a deed of gifts. Then, if at all, it's a deed of transfer. And so both parties have to agree that transferor has to agree that I give this much of money, and transferee has to accept that accept and acknowledge that money. So in a deed of transfer, the consideration is that. In a deed of gift, the consideration is natural love and affection. But remember, even a deed of gift, you have to stamp the document for the market value. Those are, you just keep it in your mind. You don't have to worry much because those are lawyers' responsibilities. What I want to tell you is just, the consideration for a deed of gift merely because of natural love and affection, it doesn't mean that you can get away from stamp duty. So it's not the case. You have to pay the stamp duty for the market value. But generally, it's lower for a deed of gift. Stamp value is lower than the deed of transfer's market value. Inner revenue officers also, they don't go behind when it's a deed of gift the way they go behind when it's a deed of transfer. So that, I think, the privilege is there when you do a deed of transfer gift. Sorry, that is why people, in the country, whenever they get the possibility, they do deed of gifts. Then the legal capacity. That is also a well-known thing. Legal capacity, when that person is, if that person is mentally unsound, you can't enter into a valid contract. And the other segment is the minors. Minors can't enter into contract. But remember, the minor counts. That is why minor count is always all the forms and all signed by the guardian or the parent. Because even though the name is, the account is open in the name of the minor, the contract, the mandate is signed by the parents. Agreement must be genuine, not be affected by factors such as mistake, misrepresentation, fraud, undue influence, and duress. If I give you an example, some relationships, law doesn't recognize, let's say, patient and doctor relationship. Now, in the sense, if that patient can prove he has entered into this agreement because of the influence that doctor puts him.
Likewise, then the lawyer and client relationship. Some like unethical, whatever transaction, even like ethical transaction, some even any kind of transaction, maybe as long as the person who can prove that it's because of undue influence, principal and teacher or teacher and student, the weaker party, if that weaker party can prove that because of the influence that I got from the strong party, only I entered this agreement, then also this agreement, court can declare that agreement is null and void. Fraud is understood factor. If any fraud is involved in any kind of agreement, that is not valid. And mistake is also similar matter. And misrepresentation means you give facts in wrong manner. කරුණු වරදවල දැක්වීම. එහෙම ගිවිසුමකට එළඹුණත් ඒ ගිවිසුම වළංගු වෙන්නේ නැහැ. උසාවියෙන් ඒක අවලංගු බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. The other one is not illegal. Agreement should not be illegal and contrary to the public policy. Let's say now we have not banned Russia as an example. Now, if let's say now if by chance we banned Russia, then we enter into an agreement with Russian whatever firm, then that is not valid because then it goes as against the public policy. In the event the country as a whole, particular country bans any other country, now we know so many countries, they have now declared Russia as a banned country because of this ongoing war with Ukraine. So then that particular countries can't enter any contract with Russia. So that is why they stop all these supplying of all these goods and all to Russia. So because then it will become illegal contract when the country comes up with that kind of a sensation. So these are basic stuff where these 7 elements have to be fulfilled in order to have a valid contract. I think there's nothing for you to get confused. It's very easy. And then the other one, now here we are talking about the banking law. First we talk about acts and ordinance, and then number two we talk about rules and regulations by these regulators, and then the case law, and then the common law. Under common law only we talk about the 7 elements, and the last one here, the banking practice. Banking practice, the good example I can give you is the validity of a check. If in the event the validity of a check is itself given on the check itself, 6 months or 3 months or whatever period, so then you are governed by that. That check is governed by that. So if that validity period is not given, so there is no any written law in the country to say that validity period of a check is this much, this years or this month. So then you have to go back to the England practice, that is 6 months. Sri Lankan practice is same as England. I told you at the beginning, for banking, English law applies. If I name you the law, there's a piece of legislation called Civil Law Ordinance. In Civil Law Ordinance, that was enacted when the country was under British colony. That is why it's ordinance. Civil Law Ordinance, it's very clearly mentioned few areas. First is banking, then admiralty and insurance. There are few others. They are the applicable law, they said that is English law. So that is why we always, when there's a lacuna, we go by English law principles. Here the good example is this validity of a check. It is not here written anywhere in the country. Because of that, we go by English law practice. This basic, yeah, hold on.
Yeah, sorry, and yeah, I was asked to explain it in Sinhala also. Absolutely okay, because I know Sinhala very well, better than English. බැංකු නීතිය හැදිලා තියෙන්නේ කුමකින්ද කියන එක තමයි අපි මුලින් මේ සාකච්ඡා කරේ. බැංකු නීතිය කියලා වෙනම දෙයක් තනියෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. බැංකු නීතිය කියන්නේ විවිධ දේවල් වල එකතුවක් විදිහටයි සලකන්න පුළුවන්. මේ පනත් සහ ආඥා පනත්. පළවෙනිම එක නීතිය කෙනෙකුට පනත් සහ ආඥා පනත් මේ වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා පනත් සහ ආඥා පනත්. පනත් කියලා කිව්වේ ඇක්ට්ස් කියන්නේ අර නිදහස ලැබුණාන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරපු දේවල්. ආඥා පනත් ඒ වචනේම මම දැන් තේරෙනවා ආඥාවක් කියලා කියන්නේ රජ කෙනෙක් දෙන නියෝගයක්. ඒතර අපි විතානට යටත් විජිතයක් වෙලා තියෙනකොට පනවපු නීති තමයි ඕඩිනන්සස් ආඥාවල් කියලා කිව්වේ. අනිත් එක තමයි මේ ඔක්කොම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පනවන මේ rules regulations and directions ඒ නීති සහ කොළඹ කොටස් එකද පොඩ සහ Securities and Exchange Commission of Sri Lanka විසින් පනවන ඒ නීති ආනපනත් ඒ වයින් අපි බැංකු ඔක්කොම public quoted companies නිසා මේ හැම දෙයකින්ම බැඳිලා ඉන්නවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක රෙගියුලේටර් නියාමක විදිහට ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්පත් ඒ කරන ඒ සියලුම නීති අනපනත් වලින් බැංකු බැඳිලා ඉන්නවා. Excuse me. Hello. Yeah, just want to get something clarified. What is this difference between this act regulation and direction? And like as a bank, what can we deviate? Like if we deviate a regulation or direction, is there a penalty? Okay, පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න වෙනස මොකක්ද කියලා ඔය ඒක ඇත්තටම හොඳ ක්වෙස්චන් එකක්. මොකද ඒක ඇත්තටම මේකට ආන්සර් එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකවත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කියන්නේ rules regulations and directions. දැන් මෙතනින් ඒගොල්ලන් කියන්නේ මොන විදිහකට ආවත් අපි මේකෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. මේ බැංකු වලට රූල් එකක් දුන්නත් රෙගියුලේෂන් එකක් දුන්නත් ඩිරෙක්ෂන් එකක් දුන්නත් මොන විදිහකට ආවත් අපි බැඳී ඉන්නවා කියන එක තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක අදහස් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ හැබැයි ඇතුලේ රෙගියුලේෂන් එකකට ගන්න ඕනේ අප්‍රූවල් එකට වඩා ඩිරෙක්ෂන් එකකට ගන්න අප්‍රූවල් එක අඩුයි. මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ඇතුලේ දැන් අපිට හැම එකක්ම එන්නේ ගවර්නර් අස්සම් කරලා නෙමෙයි. සමහරක් ඒවා බැංක් සුපර්විෂන් අස්සම් කරලා එවනවා. සමහරක් ඒවා ගවර්නර් අස්සම් කරලා එවනවා. දැන් ගවර්නර් දැන් එහෙම කවුරු අස්සම් කරලා එවුවත් බැංකුවේ හැම දෙයකටම බැඳී ඉන්න ඕන. අපි හිතන්නේ මේ ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ පරිපාලනයට ලේසි වෙන්න මේ rules regulations and directions කියලා කොටස් වලට බෙදාගෙන ඉන්නවා කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ගෙනුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේක සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ පවිත්‍ර විතානගේ එහෙම පැහැදිලි පිළිතුරක් හම්බුන්නේ නැහැ. මේ වගේ කියන්නේ බැංකුවක් මේ එකක් හරි ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් අපිට ඒ කියන්නේ නොකර හිටියොත් දැන් සමහර ඩිරෙක්ෂන්ස් වල තියෙනවා මේ කියන්නේ මේ එකක්වත් නොකර ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන් ආපස්සට compliance officer through බැංකු answerable. ඒ කියන්නේ මේ නොකර ඉඳීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ කිසිම දෙයක්. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක රෙගියුලේෂන් එකක් දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඒක අපි කරනවාද කියන එක චෙක් කරනවා. and compliance officer දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර දන්නේ නැතුව ඇති compliance officer කෙනෙක් හැම බැංකුවකටම ඉන්නවා. ඒක must requirement එකක්. And compliance officer directly reports to CEO, head of the bank. Reporting line is that. So compliance officer, then the other reporting lines of the compliance officer is the central bank. Compliance officer has to report everything when they impose a rule or regulation or direction, how you comply and how you interpret the most important thing. So you can't have your own interpretation. Compliance officer has to first check and confirm, get it confirmed with the central bank and then introduce to your bank. That is how it goes. And if we break those rules, again, like compliance officer is answerable and central bank finally find faults with the entire like director board of the bank. I mean, you can't just interpret these things the way you want and you can't just ignore these things.
Have I answered your question? Yes, madam. Yeah, okay. Okay. ඊට පස්සේ අපි මේ කොමන් ලෝ ගැන කතා කරේ අනිත් එක මේ බැංකු මේ බැංකු නීතිය කියන එක හදන්න දායක වෙච්ච අනිත් අංගය තමයි කොමන් ලෝ පොදු නීතිය. ඒ යටතේ ගිවිසුමක් අපි දන්නවා ගිවිසුමක් ඒ කියන්නේ බලාත්මක වෙන්න ගිවිසුමක් වැලිඩ් වෙන්න නම් බලාත්මක වෙන්න මොනවද අත්‍යවශ්‍ය අංග කියන එක මේ දෙන්නෙක් අතර වෙන එකගතාවක් ඒ වගේම චේතනාව ඉන්ටෙන්ෂන් කිව්වේ චේතනාව අනිවාර්යයෙන්ම චේතනාවක් තියෙන්න ඕන බලංගු ගිවිසුමකට එන්න වෙන්න ඒක ඒ රටේ තියෙන නෛතික නීති වලට එකඟ වෙන්න ඕන comply with laws and consideration yeah, next time when I come I will come, yeah, get the Sinhala was also this because consideration I can't exactly remember the ප්‍රතිෂ්ඨාව වළංගු ප්‍රතිෂ්ඨාවක් තිබිය යුතුයි ගිවිසුමක් බලාත්මක වෙන්න ලීගල් කැපැසිටි කියන්නේ නෛතික හැකියාව ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ සිහිවි කළ අය එතකොට මේ ඉතාමත් වයෝවෘද්ධ නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මේ ගිවිසුම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම මේ බාලවයස්කරුවන් මයින කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ ගිවිසුමකට එන්න වෙන්න බෑ මේ an agreement must be genuine ඒ කියන්නේ කරුණු වරදවල දෙන එකක්වත් එහෙම නැත්නම් වැරදි දැක්වීම කරුණු සංගමනයක් හරි නැත්නම් කරුණු වරදවල දීමක් හරි නැත්නම් වංචනික හරි අයුතු බලපෑමක් ඉන්ඩියෝ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් අයුතු බලපෑමක් මත කරන මේ සිදු කරන ගිවිසුමක් නොවිය යුතුයි අනිත් එක අර මම කිව්ව විදිහට රටවල් දෙකක් අතර හරි ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන අවස්ථාවක එහෙම ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා නම් එහෙම වෙලාවක ඒ අතර ඇතිවන ගිවිසුමකුත් බලාත්මක කරන්න බෑ. මේ පොදු නීති යටතේ තියෙන බොහොම මේ මූලික basic requirements in order to form a valid contract. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම fifth element එක විදිහට ගත්තේ banking practice එක. ඒ කියන්නේ බැංකු වල අතර පවතින practice එක ඒකට ස්පෙસિෆික් සිංහල වර්ඩ් එකක් උදාහරණයක් විදිහට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ අපි චෙක් එකක වළංගුතාවය සම්බන්ධයෙන් පවතින කාල සීමාව චෙක් එකේ ඒක චෙක් එකේ print කරලා මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා නම් මාස 6යි 3යි කියලා definitely ඒකෙන් තමයි ඒක බලත් වැලිඩ් ගවන් වෙන්නේ එහෙම මුද්‍රණය කළ නැති අවස්ථාවක නම් එතකොට එහෙම ලෝ එකකුත් නැහැ අපේ රටේ චෙක් එක වැලිඩිටි පීරියඩ් එක මෙච්චරයි කියලා කියන්න. එතකොට then we have to go back to the practice of the England so that is 6 months. මේ හැම එකක්ම එකතු වෙලා තමයි banking law කියන concept එක හැදිලා තියෙන්නේ. මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ there's no such a single thing called banking law and it's a consolidation of all these 5 elements. Yeah. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ. If there's any question you can ask any language. Shall we move on to the other one then? Okay, next is who is a customer of a bank. When you go to a doctor, so you will become a patient and doctor and patient. When you go to a lawyer, you will become client and lawyer and client relationship. Patient, client, and when you go to a shop, let's say every time you go to that particular shop, and then you will become a customer of that shop. Let's say hardly only you you drop into that shop. වැඩි හැමදාම යන්නේ එතනට හදිසියෙ ගිහිල්ලා මොකක් හරි ආයි එක දවසක් ගිහලා බඩුවක් අරන් එනවා. එතකොට අපි කියන්නේ කන්සියුමර් කියලා. අර හැමදාම යන කෙනා තමයි කස්ටමර් වෙන්නේ. දැන් මම කතා කරන්නේ in normal scenario. තව කෙනෙක් ගාවට ගියාම ක්ලයන්ට් සේවා දායකයා කියනවනේ ඉස්පිරිතාලයකට ගියාම අපි රෝගියා වෙනවා. අර normal මේකකට ගියාම මේ අර කස්ටමර් වෙනවා.
අර එහෙම හැමදාම යන්නේ නැතුව හදිසියෙන් යනවා නම් කන්සියුමර් වෙනවා. ඒක customer and consumer, those are very subtle words. Paribogika is a consumer because I have to apologize you. I never thought. I mean, I thought I had to just explain it in just. I mean, brief you in Sinhala, but some words you have to give the exact word. Uh, then I will come up next time with the exact word. If you know, if you can tell me this exact word, the relevant word. Consumer, I know is paribogika. Customer, yeah, okay. Now the important thing is in terms of bank. Even if you do not operate the account regularly, as long as you maintain the account bank will treat you as a customer. Here now, in terms of banking, it's not like that you go and buy things from normal boutique. There are so many court cases. There are so many court cases which have been defined who the customer is. No statutory definition given. That is the most important thing. Now I told about you the banking law. Now, there's no such one element called banking law. No, it's a consolidation of all 5 elements. If you go one by one these 5 elements, you can't find any definition for customer for bank in terms of banking. So that is why it says no statutory definition. Statutory definition කියන්නේ විවස්ථාපිත අර්ථ නිරූපණයක් නැහැ. බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවා customer, the consumer is පාරිභෝගික, customer is ගනුදෙනුකරුවානේ. බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවා කවුරුන්ද යන්නේ? එහෙම විවස්ථාපිත අර්ථ නිරූපණයක් නැහැ. It has been built up by several judicial decisions. A number of ගොඩාක් ආපු අධිකරණ තීන්දුව වලින් තමයි තීරණය කළා තියෙන්නේ කවුද customer කියන්නේ කියලා. Who the customer is. Relationship is contractual. In one case, it was decided that the banker-customer relationship is contractual relationship. Those, like in point form, I have given you the decisions of those court cases. Most of these court cases are from England, English cases. No need to operate the account. In another case, it was decided that a person became a customer, immediately he opens an account in the bank, even though he never operates it. Now see, in the first judgment, it says bank-customer relationship is contractual relationship. It's very formal thing. Contractual relationship කිව්වහම ඒක එතකොට in writing වගේ අවස්ථාවක් වෙනවනේ. contract කිව්වහම verbally වාචිකවත් contract එකකට එන්න පුළුවන්. When it says contractual relationship with the bank, so it's obvious that is something in writing. Now the second judgment, what it says is, okay, account එකක් open කරලා විතරක් ඇති, ඒක account එක operations අවශ්‍ය නැහැ. Immediately he opens an account with the bank, even though he never operates it. Now see the way it develops. When you come to second judgment, just mere opening of account itself gives you the status of customer. No need to operate that account. The third one, intended customer is also a customer. Now see the development. ඒක අර සංවර්ධනය වෙමින් යන අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ. මුල අධිකරණ තීරණවල එකක් කියනවා. එකක් කියන්නේ ගිවිසුමක් තියෙන්න ඕනේ කියනවා. දෙවනියකට එනකොට account එකක් open කරත් ඇති කියන operate කරන්න ඕනේ නෑ කියනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව වෙනකොට කියනවා intended customer. intended කියන්නේ එයා හිතන් ඉන්නවා මේ බැංකුවට යනවා කියලා. In another case, a person got some investment advice from the manager before the account was opened.
ඉස්සර නිකන් මැනේජර්ත් එක ගිහලා පොඩි chat එකක් දානවා මට කොහොමද මම මේක ඉන්වෙස්ට් කරොත් මට ඕන මේ ඩිබෙන්චර් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න අරකද මේකද මොන හරි එකක් අහනවා unit trust වල මම කරන්නද what is the best way whether to go for FD එහෙම නිකන් මැනේජර්ත් එක්ක කතා කරනවා මට හරි එක කියන්න මම unit trust වල දාන්නද FD දාන්නද just got an advice now here before the account was opened and the account was opened much later it was decided that he became the bank's customer date on which he first dealt with the bank not from the date of opening of the account. Now see the difference. This third judgment. Now it's evolving, developing the court decisions. The contract එක මොනවත් නැහැ. මේ දැන් ඉස්සලම කිව්වේ contract එකක් තියෙනෝනේ. දැන් මේ contract එක කියන්නේ verbally මෙතන තියෙන. දැන් manager ගෙන් කියලා advice එකක් ගන්නවා. හැබැයි account එක open කරන්නේ ගොඩාක් පස්සේ. ඒ investment ගන්න advice එක වැරදිනවා. වරදිනවා කියන්නේ ඒකෙන් එයාට පාඩුවක් වෙනවා. මේ බැංකුව සූ කරනවා. බැංකුව සූ කරාම බැංකුව කියනවා ඔයා එතකොට කස්ටමර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා account එක open කරේ ඊට මාස ගණනාවකට පස්සේ. ඔයාගේ කස්ටමර්ෂිප් එක පටන් ගන්නේ ඔයා account එක open කරපු දවසේ ඉඳන්. The day you open the account. Courts denied the fact that the day you got the advice, you gave the advice, that is the starting point and he became a customer of your bank from that day itself, not from the date of opening the account. In the other case, the overdrawn account holder is also a customer. In another case, it was decided that even if the account is overdrawn, the account holder continues to be bank's customer. So, good example, even if there's a default, we have default customers, still we call customer. Account එක බැංකුව අයිරාවක් විදිහට ගත්තත් ඒක මොන තත්ත්වයක් තිබුණත් ගෙවීම පැහැර හරිපු කස්ටමර් කෙනෙක් වුණා කස්ටමර් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ former customer is also a customer මේක හරි ලස්සනම ජජ්මන්ට් එකක් so I request you to read Dr. Vikram Veerasuriya's book very interesting you can gather a very good knowledge by reading those books I really recommend Dr. Vikram Veerasuriya's all the books written by him on banking. It's a landmark judgment. Even after a customer has closed his account, the bank should not disclose any information of his former customers to others, and the bank's duty of secrecy applies even after the account is closed. It's very interesting landmark judgment. එක බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ පුද්ගලයා අපි හිතමු ඩිෆෝල්ට් වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ account එක close කරා කියලා. Please excuse me. Extremely sorry. In this judgment, what has happened was now he has closed his account, and I mean he has closed his account, and then he applied for a job, and this particular employer inquired about this man from this bank. Then bank disclosed that he was a default customer. බැංකුව කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ ඇත්තටම. මේ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා account එක close කරලා ගිහිල්ලා මෙයා ඊට සෑහෙන කාලයකට පස්සේ එයාගේ අලුත් job එකකට apply කරාම ඒ job එක දෙන ඒ සේවාදායකයා තමයි එක එක තැන්වලින් මෙයාගේ
කොහොමද කියලා චෙක් කරනකොට බැංකුවටත් කතා කරලා තියෙනවා. බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා මෙයා මෙහෙම අර මේ ණය ගෙවීම බැහැර හැරපු කෙනෙක් විදිහට කාලයක් හිටියා කියලා. ඒකේ මෙයාට ජොබ් එක හම්බුනේ නැහැ. මෙයා බැංකුවට විරුද්ධව නඩු දැම්මා. ඒ නඩුවෙන් මෙයා දින්නා. එතනදිත් ඒක හොඳම ලෑන්ඩ්මාර්ක් ජජ්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ හරිම තීරණාත්මක නඩු තීන්දුවක් මේක. බැංක් එකේ ඩියුටි ඔෆ් සීක්‍රසි කියන එක account එකක් ක්ලෝස් කරත් බැංකුව ඒකෙන් බැඳිලා ඉන්නවා කියන එක තමයි. ඒ රහස්‍යභාවය සුරකින්න. අනිත් අතට කියන්නේ කස්ටමර් බැංක් කියන රිලේෂන්ෂිප් එක, so there's no end. There's no end. It goes even the account is closed. Then the type of the customers. Madam, a small thing to clarify. Yes. With reference to current accounts, if it's a bad conducted account, what is the notice period a bank should give to a customer? Is there a legal time period? This like number of days we should give, or we can straight away close the account? Is there any legal requirements That on is this? also again banking Closing a practice. current account? Yeah, before closing the current account, you're asking, right? Hello, yeah, before closing a current account. Yeah, is there a notice time period? Yeah, There's yeah. no law as such. Is there a notice? No, there's no law as such. That depend on, I think, on the bank. I mean, how in your bank, how it goes. It is like normally after 3 warning letters, it is supposed to close the account. So we just want to know what is the duration between the 3 warning letters? It is 14 days. Between each letter is 14 days. No, entire 3 letters. Entire 3 letters go in 14 days. 14 days, yes. First, second, third. Yeah, and because that really that depend on your mandate, how it is worded. Like, I mean, current account, they sign a mandate, and all these things, rules and regulations, because there is no law as such. When there is no law as such, then you are governed by the contract. Contract is is between customer and the bank. All right. So if you go through the mandate carefully, so this 14 days is there. But that depends. It may be 21 days with the other bank. All right. Okay. Thank you, madam. Okay. Right. Then type of the customers. Adult individuals who have the full legal capacity to contract. I specifically mention adult individuals because minors are out because they can't enter into contracts. Then unincorporated business firms, proprietorships and partnerships. Then artificial legal personalities, companies and corporations. Unincorporated non-profit making bodies or associations, clubs and societies. Persons who operate accounts on behalf of others, agents, trustees, executors, and minors. Now, all these categories can be bank's customers. Now, you have to take one by one. Now, individuals is very easy. At any adult, I mean, in a good sound, like mind and all, and in a good health, in the sense, a person who can sign and can understand can be a bank customer. Then proprietorship partnership, we all know, is very easy. Companies and corporates also easy, and clubs and societies, what you have to understand is, when you take proprietorship and partnership, eka puddala vyapara saha howl vyapara. Partnership is howl vyapara, proprietorship is eka puddala vyapara. Clubs and societies කියන්නේ clubs and societies if I give you an example,
just your like Old Boys Association is a club. Your school Old Girls Association is a club or a society. Let's say a cricket club. I mean, those are not legal. They are not legal bodies. When it says legal body, the difference is the famous saying is can sue and can be sued. නඩු පවරනු සහ පවරනු ලැබිය හැකි. නඩුවක් පවරනවා නම් කෙලින්ම the ABC company private limited against so and so. අර ඒක ඉන්න අධ්‍යක්ෂවරු පැත්තකින් තියලා ඒ කම්පැනිට විරුද්ධව නඩුවක් පවරන්න පුළුවන්. එතකොට ABC කම්පැනියට කායෙන් හරි අසාධාරණයක් වුණොත් ඉතින් ABC කම්පැනියට නඩුවක් දාන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුට විරුද්ධව. එයාට නඩු පවරන්න පුළුවන්. පවරනු ලැබිය හැකි වෙන්නත් පුළුවන්. can sue and can be sued. නමුත් මේ proprietorship partnership කිව්වහම අන්න ඒගොල්ලන් අර can sue and can be sued කියන ගොඩේ නෑ. proprietorship එක නඩුවක් දානවා නම් ඒක පුද්ගලයා තමයි නඩු දාන්න ඕන. partnership එකක් නඩු දානවා නම් ඒ පුද්ගලයා ඔක්කොම එකතු වෙලා. කවුරුකරු ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි නඩු දාන්න ඕන. The clubs and societies, those are not legal bodies. Clubs and societies, ඒවත් අර ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි සාංගමික ව්‍යවස්ථාවකට අනුව ඒ articles වලට අනුව they have to form that, and there should be president, secretary, treasury, executive committee has to be there, and sometimes the executive committee may be changed annually or biannually, whatever. එහෙම change වුණත් ඒ බැංකුවට එතකොට ඒ සිග්නටරීස්ලා උතරයි සිග්නටරීස්ලා ඒ චේන්ජ් වෙනකොට දීලා ඒ විදිහට account එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන් legal bodies විදිහට ගණන් ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ clubs and societies. නම් එකම වෙනස තියෙන්නේ legal body එකක් නොවුනට account එකක් open කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒගොල්ලන් පිටිපස්සේ ඉන්න අය තමයි වගකීමෙන් බැඳෙන්නේ. දැන් proprietorship එකක් නම් ඒක පුද්ගලයා ව්‍යාපාර කරන කෙනා partnership එකක් නම් හවුල්කරුවා නේ විදිහට. ඊට අමතරව තමයි මේ agents, trustees, executors and minors ලා ඉන්නේ accounts open කරන්න පුළුවන් විදිහට. agency මම හිතනවා agent කිව්වහම පොඩි හරි idea එකක් තියෙනවා කියලා. trustee, executors, administration කරුවන් කියලා කිව්වහම කෙනෙක් මිය ගියාම ඔහුගේ මුදලය අඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කරන අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නැතුව මිය ගියොත් ඒ මුදලය යම් කිසි ගානකට වඩා වැඩි නම් ඒ බව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේබල් වැලියු 4 මිලියන් කට වැඩි නම් ඒක අඩ්මිනිස්ට්‍රේටීකරණය කරන්න ඕන. අනේ එහෙම කරාට පස්සේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එක්සිකියුටිව්ට පුළුවන් account එකක් open කරන්න. අර ඒ සල්ලි මොන හරි අර දාලා ගිහපු සල්ලි මැරිච් එක කෙනාගේ සල්ලි ඒ account එකට දාන්න. අර ඒ වගේ මේ බලය එක්සිකියුටිව්ට තියෙනවා. Minors like accounts අපි ඔක්කොම දන්නවා. famous one, guardian or parents can open in the name of the minor. Agents කියන්නේ එහෙමයි. trustee කියන්නේ බාර පිළිවන්න පුළුවන්. සමහර ලොකු දේපල තියෙන අය තමන්ගේ දේපල trust එකකට ලියලා මරණ වෙලාවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේපල මෙහෙම යන්න, මෙයාට මෙහෙම යන්න, මේක මෙහෙම යන්න කියලා ඊට trust board එකක් appoint කරනවා. මේ trust ට පුළුවන් අර වගේන ආදායම ඒ account එකට දාන්න ඒ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න. මේ එතකොට අපිට මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි all possible customers that we could have. Individuals නම් අපි it's very famous thing that you have to get the full name, NIC number and the address. Sole proprietorship means a person who owns his own business. Proprietorship certificate, in addition to obtaining the details of an individual, a copy of the certificate of business registration is also should be obtained. Very important. අපි ඔයගොල්ලන් ඒ කියන්නේ proprietorship එකකට ණයක් දෙන අවස්ථාවකදී you have to have the proprietorship certificate. Details of the description should be given in the offer letter. Name of the business, registration number, address of the place of the business should be indicated in the offer letter. දැන් අපි දන්නවා බැංකුවෙන් ණයක් දෙනවා නම් අපි ණයවර ලිපියක් මොනවද මේ offer letter එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. යෝජනා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් account opening එකකදී නම් mandate එක අසං කරනවා. එතකොට මේ mandate එකේ හරි ඒ ඕන තැනක දැන් අපි කියනවා
ABC Pereira, who's carrying on business as a sole proprietor under the name and style of ABC Pereira and ABC Pereira firm. අපි ඇත්තට මේ contract එක අස්සම් කරන්න යන්නේ මේ විදිහට and carrying on his business at this place. අපි අර ඒ පුද්ගලයා කියනවා ABC Pereira bearing NIC number මේක එයාගේ පදිංචිය කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් මෙන්න මේ නමින් මෙන්න මේතන පවත්වාගෙන යන කෙනා. බලන්නේ legal document එකක් ගත්තොතින් sole proprietorship එකක ඒක පුද්ගලෙක් එක්ක ඇති වෙච්ච අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක ඇති වෙන්න ඕන. එතකොට එයාලා ගොඩක් රට ඒක පුද්ගලයාගේ අවසීල් තියෙනවා. ලීබඩු නිෂ්පාදකයෝ කියලා ඔන්න සීල් එකක් ගහනවා මොකක් හරි අමිල ලීබඩු නිෂ්පාදකයෝ කියලා ඊට පස්සේ එයාගේ අත්සම දානවා එතකොට අමිල ලීබඩු නිෂ්පාදකයෝ කියන අස්සම් කරාට අමිල පෙරේරා තමයි මේකට liability එකකින් වගකීමෙන් බැඳෙන්නේ අපි හරියට මත තියාගන්න ඕනේ කද අපි ගොඩාක් mistakes කරනවා මේ මේ වලදී අමිල ලීබඩු ඒක ඕගොල්ලන් අපි මේ contract එකට දානකොට you can't say amila furniture you yourself can't translate names please remember in your mind apita his example Mr. Black you can't translate his name as Kalu Mahathya Mr. Black is Mr. Black so please don't forget and make sure not to translate names the only exception there are instances you can translate names when that entity is established under Act of Parliament. Very good example is Weavers Bank. We call it Mahajana Bank, Bank of Ceylon. We call it Lanka Bank. NDB, if I give you a good example, NDB, now though the earlier NDB, Jatika Samadhana Bank, National Development Bank of Sri Lanka. Because that was earlier NDB was established under Act of Parliament. But that was privatized and dissolved and now NDB is another private bank established by Companies Act. Because of that, our name goes as National Development Bank PLC in Sinhala also National National Development you can't say NDB this in Sinhala we can't say Jatika Samadhana Bank. What you have to keep it in your mind is name cannot be translated. The exception, the Vyati Rekya, Tamai, any entity of Act of Parliament taking established translate Karan Gulwa. Even at time, Kisman translate Karan, a good example is Mr. Black is Mr. Black, singularly was by Anaya Emilian or Black here. You can't have their winning. When you make a hugak, Verama, proprietorship and partnership. සර්විස් ස්ටේෂන් මොන හරි ඒගොල්ලන් මොන හරි වෙන නමකින් තියෙනවා නම් ඒක සිංහලට ඕගොල්ලන්ට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දාන්නත් බෑ අනිත් පැත්තට ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නත් බෑ ලීබඩු නිෂ්පාදකයෝ නම් ලීබඩු නිෂ්පාදකයෝ තමයි ලියන්නත් වෙන්නේ LEEBADU කියලා එකම දාන්න වෙනවා if your contract is in English there are nice court cases in Sri Lanka I think this Bank of Ceylon, if I'm not mistaken, yeah. They lost that case. It's in Dr. Vikramal Surya's book. The registered office, Parana Yon Vidya, Old Moore Street. I think the registered office was at Old Moore Street, was transferred as Parana Yonaka Vidya or something. These roads, like you translate some roads names according to municipal council, whatever law, where some road names have been transferred. Now, example, Colombo and Colombo, those are coming from British Crown colony. Tangalla, Tengol, Kegol, Kagalla. So there are names, but when you come to this act of this, when you come to these entities, remember only entities who establish an Act of Parliament only can translate their name, but don't get mixed up with these other names, Colombo, Colombo and Kegol likewise. And this Parana Yon Vidya was translated as Parana Muslim Vidya.
and then the other party proved that there is no Parana Muslim Media in Colombo, and that itself was sufficient itself to set aside the case. There are instances, so I just mentioned that for you to remember how important this is, the name of the firm. And the name of the business registration number you have mentioned everywhere because it gives a registration number. When it's a sole proprietorship and partnership, I think you know you have to get those registered where? Not registered companies, no. It's the Pradesh Sabha that you have to get it registered. There's a procedure that they have to follow to get their business registered. A partnership is a relation which subsists between persons carrying on a business together with objective of making a profit. It's easy. Proprietorship is one and partnership is more than two. Partnership certificate in similar manner you have to obtain. And partnership agreement, when you give a loan or when a partners come to your bank, you can inquire whether there is partnership agreement. If they say that there is a partnership agreement, you have to have that. You have to have a copy of that. Now it's like this, like let's say there are 7 partners. Technically, all 7 have to sign. But sometimes there may be an agreement where all 7 have signed and give powers to do certain things only by signing 2 partners. හරිනම් ටෙක්නිකලි ගත්තොත් 7 දෙනා වසන් කරන්න ඕනේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. එහෙම නැතුව පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ඒගොල්ලන්ට එන්න වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි 7 දෙනා වසන් කරලා එන්න වෙනවා. ඕන වෙලාවක මෙන්න මේ ඕනම දෙන්නෙකුට අස්සම් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අහවල් බැංකුව ගිණුමක් ඕපන් කරන්න. එහෙම විත්ඩ්‍රෝවල් එකකට දෙන්නෙක් අස්සම් කරත් ඇති කියලා ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කියන්න පුළුවන්. පාර්ට්නර්ෂිප් ගිවිසුම කියන එක හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම එහෙම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් අපි ඒ හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමේ කොපි එකක් ගන්නවා. අපි දන්නා හුඟක් මේ audit firms එතකොට there are valuation or valuers firms and law firms or advisors around it. Those are partnerships. They were purely governed by partnership agreement. අපි මොන හරි ඒ ෆර්ම් එකට ලෝන් එකක් කරනවා හදනවා ඒ ඔක්කොම ඒ රසම් කරන්නේ. Then otherwise they adopt a resolution kind of thing. A resolution in the sense they all have to sign and give power for this particular purpose to carry on for a particular people, particular partners. That is also can be done, but generally you have to keep it in your mind when it's a partnership. You have to inquire about the partners. The good proof is the partnership certificate. ඒක දාලා තියෙනවා partners ලා කියනද කියලා. එතකොට ඉතින් you have to go by that. අදිසියෙන්වත් 10ක් ඉඳලා දෙන්නයි නම් එන්නේ. ඒ කියන්නේ definitely එහෙනම් ඒක should be backed by a partnership agreement. Agreement එකක් නැතුව නම් එහෙම කරන්න බෑ. That is wrong. Agreement එක නැතුව. And the maximum partners can have is 20. ඒක ඇත්තටම තියෙන Companies Act එකේ 20ට වඩා වැඩි නම් partners ලා ඒක company එකක් විදිහට form කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ partners ලා 20යි තමයි උපරිමේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම 20ක් හිටපු එකකුත් වගේ ඔය career එකේ හම්බෙලා තියෙනවා. I think Jaffergy those days there were nearly 20 partners and they are governed by partnership agreement. Yeah, give me 1 minute.
sorry. And then we move on to execution by partners. The basic. Excuse me. Is there any question? මැඩම් මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක කොහේ හරි රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා? කියන්නේ එක්සැම්පල් ඔය ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි හරි මොන හරි කොහේ හරි රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනද? ඔව් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක රෙජිස්ටර් කරන්න දෙයක් නැහැ. පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කියන්නේ හැම ඇග්‍රීමන්ට් එකක්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා නීතියක් නැහැ. හොඳ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ මම ගොඩක් කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙයිද මම දන්නේ නැහැ. රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එක ගවන් වෙන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඔෆ් ඩොකියුමන්ට්ස් ඕඩිනන්ස් එකෙන්. ඇත්තටම ඒකේ හැටියට ඉම්මූවබල් මෙන්න නිශ්චල දේපලක් වුණත් රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා මස් රික්වයර්මන්ට් එකක් දීලා නැහැ. අපි ලෑන්ඩ් එකක් සම්බන්ධ ගණදෙනු රෙජිස්ටර් කරන්නේ ප්‍රයොරිටි ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලෑන්ඩ් එකක් අරගෙන රෙජිස්ටර් කරේ නැතුව හිටියොත් ඊට පස්සේ එයා තව කාට හරි ලෑන්ඩ් එකේ මුල ඒක නා රෙජිස්ටර් කරොත් එයාට දෙවෙනි එකට ප්‍රයොරිටි හම්බ වෙනවා. අනේ ඒක නිසා සහ අපරාධ වංචාවල් වළක්වන්න තමයි අපි ওই ඉඩම් මේ ලෑන්ඩ් උනත් රෙජිස්ටර් කරන්නේ. ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එක හැම එකටම මස්ට් කරන රික්වයර්මන්ට් එකක් කළා නැහැ. ඒක කළ යුතුයි කියලා. දැන් පාර්ට්නර්ෂිප් එකත් ඒ වගේ. දැන් පාර්ට්නර්ෂිප් එක රෙජිස්ටර් කරන්න තැනක් නැහැ ඇත්තටම. දැන් ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකට යවුවහම යවුවා කියන්නකෝ යවුවට ලෑන්ඩ් වලට විතරයි ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එක අර ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අර වොලියුම් ෆෝලියෝ හදලා මෙහෙම ඔක්කොම අර ප්‍රොසීජර්ස් හදලා ලොකු පොත් හදාගෙන ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ ලෑන්ඩ්ස් වලට. නමුත් අපි චංචල මූවබල් ඒවත් යවන ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි වලට මූවබල් ඒවා නිකම්ම ඩේට් ඕඩර් එකට එකක් අඩි පොතක් තියාගෙන රෙජිස්ටර් කරනවා. ඒක ලියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු අපිට බොන්ඩ් එක නැති වුණා හරි උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ඒක කීයටවත් මේක රෙජිස්ටර් වෙලාද කියලා රෙජිස්ටර් එකෙන් බලලා හොයන්න බෑ මූවබල් චංචල එක. ඒ කියන්නේ අපි මූවබල් රෙජිස්ටර් යවුවට අපේ රටේ තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසීජර් එක හැටියට එහෙමයි වෙන්නේ. ලෑන්ඩ්ස් විතරයි හරියට ඒක රෙජිස්ටර් වුණාද කියලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් බලලා හොයන්න පුළුවන්. මූවබල් එක කවදාවත් අර උද්ෘතයක් කියන එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක බලලා හොයන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු අපි පාර්ට්නර්ෂිප් එක යවුව කියලා ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් එකට. යවුව කියලා ඉතින් රෙජිස්ටර් කරන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් චංචල එක යටතේ රෙජිස්ටර් කරයි. ඉතින් රෙජිස්ටර් කරාගේ ඒකට වැලියු ඇඩිෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ කොහොමද රෙජිස්ටර් කරන්න. ඒ බේස් එකට බැලුවොත් කිසිම වටිනාකමක් නැති ඩොකියුමන්ට් එකක් දෙන්නේ අපි ලීගල් ඇක්ෂන් එකේ කිසිම ගණන් ගැනීමක් වෙන්නේ නේද මේ කෝඩ්ස් වලදී. එතකොට ඒක බේස් කරගෙන account එකකට instruction ගන්නවා කියන්නේ කිසිම වැඩක් නැති දෙයක් නේ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ දැන් රෙජිස්ටර් කරලා නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියලාද කියන්නේ? කස්ටමර්ස් ලගේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක බේස් කරගෙන අපි account instruction ඒ විදිහට කරනවා කියන්නේ ඒක කිසිම දෙයක් නැහැ නේද? as a practice එකක් විදිහට මම හිතන්නේ ඒක නොගෙන අපිට clear instruction ගත්තා නම් හොඳයි නේද ඒකට? නෑ ඉතින් ඒක තමයි ටෙක්නිකලි ගත්තාම ටෙක්නිකලි පාර්ට්නර්ස් ඔක්කොම අස්සම් කරලානේ අපි කරන්නේ. දැන් බැරි වෙලාවකවත් පාර්ට්නර්ස්ලා 20ක් විතර ඉන්නවා නම් කොහොමද කරන්නේ? දැන් 20ක මාසංග එහෙම 20ක් විතර ඉන්න තැනක් ආවොතින් 15ක් විතර ඉන්න තැනක් ආවොතින් එහෙම එන්නේ හරි ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් හරි solid established partnerships එහෙම ගොඩක් 10ක් 15ක් ඉන්නේම ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ෂිප් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තාම ඒව එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන තුනක් කල් පරණ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් අර 10ක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් තමයි ගවන් වෙන්නේ. 10ක් හිටියොත් දෙන්නෙකුට අස්සම් කරන්න පවර්ස් දීලා. එතකොට ඉතින් අපි ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කොපියක් අරගෙන ඒකෙන් තමයි ගවන් වෙන්නේ. දැන් ඒක වැලිඩ් නෑ කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අර මම කිව්වේ මුලදීම ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අර කරුණු වලට අකෝඩින්ග්ලි එක්සිකියුට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක වැලිඩ්. ඒක ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා නීතියක් නැහැ කොහේවත්. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න තරක් නැත්තම් කරන්න බෑනේ. ඒක පාර්ට්නර්ෂිප් ලෝ එකකවත් ඒක පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා නෑ. ඉතින් දැන් එහෙම වෙලාවක දැන් ඇත්තටම අයිඩියලි පාර්ට්නර්ෂිප් ඔක්කොමල පාර්ට්නර්ස් අස්සම් කරන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එන්න බැංකුව පැත්තෙන් හරි සේෆ්. නමුත් දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඩිසේරම්ස් රට දෙන මේ ලෝන් එකක්. අපි හිතමු ඩිසේරම්ස් දෙන ලෝ මේ ෆර්ම් එකට දෙන ලෝන් එකක්. ඒක මම හිතන්නේ මේ අර ලෝ ෆර්ම්ස් එක්සෙම්ප්ට් වෙනවනේ අර ඒකට තව එකක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට එනිවේ කම්පැනි විදිහට ෆෝම් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට අර පර්සනල් ලයබිලිටි එකක් ගන්න ඕන නිසා ඔය ලෝ ෆර්ම්ස් උයි ඔඩිට් ෆර්ම්ස් උයි ඒවා ඔය පාර්ට්නර්ෂිප්ස් විදිහටමයි ගෙනියන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ වගේ. ඒගොල්ලන්ට ලෝ එකේ එක්සෙම්ප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒ කට්ටියට.
ඉතින් එතකොට ඒ කට්ටියට දෙන ලෝන් එකකට හරි ඒ කට්ටියගේ බැංක් ඕපනින් එකකට හරි ටෙක්නිකලි ඔක්කොම අසම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැනේ. ඒක නිසා තමයි ඔය පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් කියන concept එක තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි දැන් ඔය මේ පැතුම් කිව්වා වගේ ඒකෙන් ඒක මිස්යූස් වෙන අවස්ථාවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ කියන්නේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ හැබැයි වැඩක් නැත්තේ නැහැ. ඒක වැඩක් නැති වෙන විදිහක් නෑ. ඉතින් අපි නිකන් ජෙනරල් ඩේ ටු ඩේ බිස්නස් වලදී ඇත්තටම අපි එන්කරේජ් කරන්නේ ඔක්කොම පාර්ට්නර්ස්ට අසම් කරන්න කියලා. හැබැයි මම දන්නවා දැන් මගේ කරියර් එකෙත් පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක දිහා බලලා ගිහපු ඒවා තියෙනවා NDB එකේ වුණා. ඒ කියන්නේ එක අවස්ථාවකට මතකයි පාර්ට්නර්ස් 7 දෙනෙක් හිටියා. 7 දෙනාගෙන් 4ක් දුකද ලංකාවේ නෑ. ලංකාවේ හිටියේ 3 දෙනයි. ඒ 3 දෙනාගෙනුත් මේ එක්කෙනෙක් තාත්තා යාට හුඟක් වයසයි තිබ්බේ. එයා ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ හරි ක්ලියර්ලි තියෙනවා මේ දෙන්නෙකුට අසම් කරන්න. අර තව රට ගිහිපු අයත් ඔක්කොම පවර් ඔෆ් ඇටර්නිස් තියලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට පාර්ට්නර්ෂිප් එක වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් වුණොත් අසම් කරන්න කියලා. නමුත් අපි ඒ වෙලාවේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ වැලිඩිටි එක අරගෙන දෙන්නෙක් විතර හොඳයි ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකත් අතින් 7 දෙනාම අසම් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට අපි නෑ මම උසාවියට ගියත් මොනහරි ඩිෆෝල්ට් එකකදී බැංකුවේ ඉතින් bank will be in better wicket කියලා. මොකද agreement is valid. We can't say that agreement is not valid simply because it's not registered. There's no place to get that registered. පැතුම් මම ආන්සර් කරාද ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට? Clear enough. Thank you. Okay. It was අනිත් එක තමයි power of attorney. If a partner is not available, then his attorney under the valid power of attorney can sign for an on behalf of the partner. දැන් partner කෙනෙකුට power of attorney එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක individual capacity එකෙන් කරන එකක් නිසා. දැන් හැමතිස්සෙම you have to go back to the concept. දැන් partner මේ law වල ඒක තමයි තියෙන්නේ. What you have to keep it in your mind that when it says partnership, first thing should come into your mind is partnership කියන්නේ නෛතික පුද්ගලයෙක් නොවේ. ඒතර මෙයා නීතිමය පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පාර්ට්නර්ස් ළම කෙලින්ම ලයබල් වෙනවා. ඒක පාර්ට්නර්ස් 3 දෙනා නම් ඉන්නේ. 3 දෙනාම අස්සම් කරන්න ඕන. අපි හිතමු ඇග්‍රීමන්ට් කතා නැහැ කියලා 3 දෙනාම අස්සම් කරන්න ඕන. හැබැයි එක්කෙනෙක් රට යනවා. එයා රට යනකොට එයා ඒ පවර් කටනින් හරියට කියලා යන්න ඕන. ඒක ලියලා තියන්න ඕන. මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක නාමයෙන් වෙන ගනුදෙනු සඳහා අස්සම් කරන්න මම මෙන්න මේ අහවලා වත් කරනවා කියලා. ඒක හැබැයි එයාගේ normal power of attorney කියන්නේ එයාගේ wife appoint කරලා යන්න පුළුවන් එයාගේ නිකන් පෞද්ගලික ඒ වලට. ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ එයා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් කියලා. අනේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි හරිය කියලා full NDB එක නම් දැන් රට යන එක්කිනා එයාගේ ඔක්කොම එයාගේ personal accounts ඔක්කොම මොන හරි වැඩ වලට ඔක්කොම ඊටම විකුණන්නේ ඔක්කොම wife ට power of attorney එකක් දෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ wife ට partnership එක කරන්න පුළුවන් කියලා. generally ඒගොල්ලන් partnership එක ගැන කරන්නේ ඒ තව partner කෙනෙකුටම powers දෙනවා. ඒක මේ partnership එකට අදාළව all the activities related to partnership has to be assigned to very clear manner. ඒ දෙක පටල ගන්න හොඳම නැහැ අර පෞද්ගලිකව දෙන power of attorney එකයි business හැබැයි දෙක එකට ඕන නම් දෙන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට. මගේ පෞද්ගලිකේ වට මෙහෙම මේ කරන්න wife ටම දෙන්න පුළුවන් partnership එකේ තියෙන ඒවා. ඉතින් අර තව partner කෙනෙකුට දෙන්න කියලා නීතියක් නැහැ. power of attorney ඕන කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි clearly mention වෙන්න ඕන. Letter of authority stroke partnership resolution when the partnership is governed by a partnership agreement and when the agreement allows the partners to adopt a resolution in granting authority to a specific partner to sign on their behalf, persons who gets the authority can execute the documents on behalf of all the partners. ඒක තමයි මේ කලින් කියපු instance එක. letter of authority and partnership resolution resolution කියන එක ඇත්තටම අපිට වැඩිපුරම එන්නේ companies වලට. partnership වලට resolution කියන එක නැහැ. මොකද board of directors ඒ කතන්දර එන්නේ නැහැ partnership එකකට. හැබැයි අර partnership agreement එකේ තියෙනවා නම් resolution එක මෙහෙම මේගොල්ලන්ට powers දෙන්න පුළුවන් කියලා දෙන්නෙකුට. ඒකට කවුද අස්සම් කරන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරි නම් සමහර වෙලාවට resolution එකක් එනවා අරකට support කරලා මෙන්න මේ දෙන්න අස්සම් කරන්න කියලා. ඒ වගේ clear instructions ඉතින් ඇත්තටම බැංකුව ගන්න ඕනේ. මේ partnership එක සම්බන්ධයෙන්. Limited liability company. A company is a legal entity similar to human personality.
It's a common thing that we all know. අපි කියනවා artificial person කියලා. කම්පැනි එකත් කෘත්‍රිම නෛතික පුද්ගලයෙක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ capable of entering into contracts and can sue and can be sued. අර ඒකට ගිවිසුමකට එළවීමේ හැකියාව තියෙනවා කම්පැනි එක නමින්. ඒ වගේමයි නඩු පවරනු සහ පවරනු ලැබිය හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා කම්පැනි එකක් විදිහට ෆෝම් කරපු ගමන්ම යම්කිසි එන්ටිටි එකක්. It is separate and independent from the persons owing it or managing it. As such, debt of the company is debt of the company and not the debt of the shareholder of the director. මේ අනිත් concept එක තමයි හොගාක් අය පටල ගන්න එක තමයි මේ shareholders and directors. දැන් company එකක් තියෙනවා. ඒතර company එකේ මේ day to day activities ඔක්කොම කරගෙන යන්න appoint කරපු කට්ටිය තමයි shareholders කියන්නේ. sorry මේ directors කියලා කියන්නේ. managing director කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම මොන හරි තව finance director කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. legal director එහෙම වගේ directors. but shareholders කියන්නේ ඊට ඇතුලෙන් ඉන්න කට්ටියක්. they are the owners. Sometimes shareholders can be the directors as well. It's a different thing. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ දෙනවා family companies ගොඩක් ඒවා private companies family oriented companies තියෙන්නේ. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි company අයිති 100% shares අම්මටයි තාත්තටයි ළමයින්ටයි ඔක්කොටම එහෙම නේද ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන් මැරිකල්ලා එහෙම ගිහලා කොහොම හරි sisters brothers ඒ අය අතරේ තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි shareholders. කොහොම family tree එකේ තමයි shareholders. ඒගොල්ලන් directors වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ finance director වෙන කවුරු හරි appoint කරගන්න ඕනේ කියලා they can appoint someone else. එතකොට එයා employee කෙනෙක් විතරයි. But he can sign on behalf of the shareholders can't sign on behalf of the company. Directors can sign on behalf of the company. ඒක හරියට මේ පටල ගන්න concept එකක්. On behalf of the company, directors have to enter into contract. And ඔක්කොම day to day operations ඔක්කොම directors are liable according to companies act also fiduciary duties කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ company එකක් දැන් අපි legal person කියනවා company එක cancel can be sued අරම ඔක්කොම කිව්වට දැන් මේ අලුත් companies act එකේ හැටියට ඒ directors ලට personal liability එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔහේ ඉන්න බෑ company එක නිකන් ගන්න ඕන decision එකක් ගද්දින් කියලා දෙයා personally responsible. මේ company හරියට direction එකකට ගෙනියන්න they are personally responsible. We call it fiduciary duties. මේ ඔක්කොම ඒවා තියෙන directors ලට. shareholders කියලා කියන්නේ මේකට initially මේ සල්ලි දාලා මේ capital එකට මේ වෙච්ච අය they get the dividends. They may not involve in this day to day operations. Sometimes they may involve. Excuse me.
Yeah, sorry, extremely sorry. A company is a legal entity similar to human person, capable of entering into a can sue and can be sued. It's a separate and independent from the persons owing or it's managing. As such, a debt of a company is a debt of a company and not a debt of a shareholder or director. Now we discuss the status of the shareholders and status of directors. මම හිතනවා ඒක ක්ලියර් කියලා. කොටස් කරුවන් shareholders කියන්නේ අධ්‍යක්ෂවරුන් තමයි directors ලා කියලා කියන්නේ. ඒ දෙක එකම කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම කට්ටිය නොවෙන්නත් පුළුවන්. එකම කට්ටිය නොවෙන්නත් පුළුවන්. ගිවිසුමකට අත්සන් කරනවා නම් අපිට shareholders ලා නෙමෙයි අතරම directors ලයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා අපි shareholders ලාගෙන් consent එහෙම ගන්න අවස්ථාවල්. ඔය සමහර ලොකු ලෝන් වලට SME loans වලට වගේ නම් ගොඩාක් ඒවට එන්නේ නැහැ. මොකද අපි සමහරක් වෙලාවට කියනවා conditions දානවා loans වලට dividend declaration කරන්න කලින් අපේ loan එක ගෙවන්න ඕන. Before you declare dividends, so you have to honor the debt obligations. So dividends are payable to whom? Dividends ලාභාංශ ගෙවන්නේ කාටද? ලාභාංශ ගෙවන්නේ කොටස්කරුවන්ට. දැන් අපි කම්පැනියට එහෙම ඉම්පෝස් කරන්න බෑ කන්ඩිෂන්ස් කොටස්කරුවන්ගේ මේ අනුමැතිය නැතුව. අන්න එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා we get letters of undertakings from the shareholders agreeing for that conditions that they are aware that company is going to obtain a loan and these debt obligations first they have to honor the debt obligation and then only they can pay dividends. And if there's any shortfall, cost overrun, මොන හරි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ cost overrun එකක් මග දියාවතින් සල්ලි මදි වුණොත් මේගොල්ලන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න අපි සල්ලි දානවා. ඊළඟ එහෙම shareholders ලා agree වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් කොයි වෙලාවකත් contract එකට bind වෙන්නේ නැහැ. Contract is with the borrower is the company. Shareholders are different. They are like behind the company. But there are instances that you get shareholder undertakings also. අර SME loans වලට වැඩිපුරම මේ එහෙම අවස්ථාවල් එනවා ඉන්නේ නැහැ. But I know project finance, you may have heard project financing. So there are so many project finance loans backed by shareholder undertakings. Formation Companies Act of number 7 of 2007 and Articles of Association සංගමික සංස්ථා පත්‍රය Articles of Association නෑ විවස්ථාවලිය එතන Memorandum and Articles of Association තමයි ඉස්සර තිබ්බේ. ඒ Memorandum කියන්නේ සංගමික සංස්ථා පත්‍රය, Articles of Association කියන්නේ විවස්ථාවලිය. දැන් අලුත් Companies Act එකේ හැටියට මේ නම් අලුත් කියන්නේ ඇයි පරණයි නම් 2007 නේ 2007 Companies Act එකේ හැටියට අර Memorandum කියන concept එක ඒක අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ සංගමික සංස්ථා පත්‍රය කියන concept එක දැන් අපේ රටේ නෑ. ඉස්සර company එකක් ගත්තොත් මේ documents දෙකම තියෙනවා. මෙහෙම ලොකු පොත් දෙකක් එනවා. පොඩි ලොකු කියන්නේ දිග වගේ පොත් දෙකක් එනවා. ලොකුවට ලියලා Memorandum of the company and Articles of the දැන් Companies Act එකේ හැටියට මේ articles විතරයි තියෙන්නේ. Limitations. Small question. Yeah, but a small question with a reference to the Articles of Association. Can a company do any other business other than what is stated in the articles? Can they carry out, for example, if they are stated as doing pawning, can they do money lending or any other business? Pawning and money, yeah, no, that's also a good question. Yeah, if I answer you in this manner now, I think there was a Companies Act and 2007 that act was repealed and new act was introduced in 2007. So according to I name it as old regime and new regime. Old regime is before 2007, new regime is after 2007. So then according to old regime, old Companies Act, so then you can't do all the things under the sun and moon. So the company can do only the specific functions stated in the articles. That's a requirement of old regime. Now, new regime is very flexible. There, according to new regime,
this objective. අපි කියන්නේ මේ පරමාර්ථය. Objective is not a mandatory requirement to mention. Objective of the company is not a mandatory requirement. The company එක form කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකටද මේ form කරන්න කියලා කියන්නේ නැතුව according to new regime. And if you form කරමු, if the company is formed according to new regime as per the specimen article given in the new Companies Act, then you can do anything. Then you can do anything. But only thing, now I'm talking about the Companies Law, new Companies Act. Now articles is your own set of rules. Now Companies Act is, it's common for the entire country, and then a company has its articles. Big sound there. B company has its own articles. C company has its own articles. So each and every company in this country, they have their own articles. So you can come up anything. Let's say now A company says, this company is formed to do this business. Then you are governed by that. Even though the law, new regime is very flexible and very open-ended, as long as you establish your company by filing your own articles with this limitation, then you are governed by that. That you have to, we have to understand very clearly. That is very important. You have to check the articles. Now, as Nirmal said, if they come for a loan to carry on a particular project, that is not a given. It's like, let's say this particular company was established for agriculture purposes. It's to grow some crops, so vanilla, whatever this thing in upcountry or something. Now what they are going to do is they come for a loan to start a service station. It's extremely different. So as long as the article says this company as the main objective, then you have to you can go to ancillary objectives. And sometimes main objective is agriculture, and ancillary objectives related to agriculture, husbandry, whatever. But the opening of a service center may not be there at all. It's extremely different thing. Then they can't do that. Even though new regime is open-ended, under, according to new Companies Act, you can do most of the things under the sun and moon. But as long as you are limited, your limitation imposed by yourself by filing these articles, having objectives stated in the articles, then you are limited by that. Then you are not supposed to lend for any other purpose than the purpose given in the articles. Okay. Nirmal, are you clear? Yeah. So in that case, madam, if they are going to move into a different category, they have to amend the articles and resubmit. Exactly correct. Yeah, they have to amend the articles. Now, my experience, I know more like articles and all are drafted by lawyers again, and specimen articles is given in the Companies Act. So most of the time, articles are drafted according to the specimen given in the Companies Act. So as long as you draft your article according to the specimen given in the Companies Act, actually you are safe in the sense you can do anything. But only thing, some old set is here, so their mind is full of old regime, and then they draft articles by introducing this objective. But we can't say this old regime and all also, because sometimes giving a specific objective may be a plus point for a company also, because then you are into that business, and sometimes you can become a pioneer, expert in that industry by doing only one rather than doing but there may be pluses also. Anyway, so what we have to talk about the law. So as long as you are you are limited by your articles by giving the objective, so you are limited by that. You can't do any other thing. If you are to do, then you have to go for an amendment of articles. And sometimes borrowing, this is also important, borrowing limits. The borrowing amounts also given in the articles sometimes.
If your borrowing is exceeding that also, you have to get that article amended. That is also little important. Whether it can mortgage its own property, restriction on conduct of businesses, or any kind of limitations can be imposed. And the best advice is not for account opening and all, but for lending, and especially for big lending, even SME. I mean, there can be big lending and SME also. It's always advisable to check the articles. It's anyway, you have a right to request articles when it's a company. Articles and certificate of incorporation and these directors, the present company forms and all. But it says the directors, who are the directors, who are the shareholders, who is the company secretary. I mean, those are mandatory requirements. But only thing, according to new regime, you can have single director company and you can have single shareholder company. So according to old regime, it's not. The minimum was 2, but here, according to new regime, single director companies are there. Then procedure for passing a resolution, placing of common seal, should witness authentication of documents, who can certify the documents, resolution should. Yeah, these are the other important things affiliated to loans, obtaining of loans or giving loans to companies. The passing of resolution. So it's always, now we know, I think we all know, when companies execute a document, so they fix their common seal and 2 directors sign generally, and passed by and backed by a resolution. So the resolution also ideally to be signed by 2 directors or director and the company secretary. And then they always sign under common seal. So it goes as witness in the common seal. Excuse me, madam, the common seal, it's not a must, no? That also, I will explain you, Nirmal. Again, like old regime and new regime. Now, old regime, according to Companies Act, common seal is a mandatory requirement. According to old regime itself, company seal is a must requirement. So then, those companies formulated their articles according to old regime, no? Companies established before 2007. So then, obviously, according to their articles, common seal is a must requirement. Now the new regime. According to new regime, common seal is not mandatory. Then companies who formed after 2007, then company seal is not mandatory, but according they impose a condition in their articles that company seal is a must requirement, then they are governed by that, their own rule. Then when Companies Act was introduced in 2007, what it says was the Companies Act. Now, by that time, there were so many companies in the country, before 2007. The Act itself gave an option for the companies already established. They can adopt new articles according to the new regime. They can file new articles. But it's not a mandatory requirement. If they do not file new articles, then their existing articles, memorandum and article both will stand as articles. So number of companies in our country didn't file their articles, because filing of articles is you have to draft, get them drafted and file, is costly. So most of the 99% of Sri Lankan companies didn't file their articles according to new regime. Now the new regime is there, but they are governed by their own set of rules. They are existing articles. But that existing article was formulated according to old regime, where the companies seal is must require. I think this is where everybody get confused. Now, let's say this particular company, we'll take an example, famous company, Navaloka will say, now Navaloka didn't file their articles according to new regime. That was an old company. So then if Navaloka
comes for a contract. So obviously they have to affix the common seal and 2 directors have to sign. Then they can't say that, look here, according to new act, seal is not necessary. Why you ask in the company seal? Because now you have come up with your limitation. If you don't want the seal, then you have to amend your article. So you have to file your articles according to new act. Nirmal, I think I don't know whether you got what I said. Yes, madam. Clarify. Thank you very much. Yeah, I think it's a common mistake, and you might lose your cases also. Yes, correct. Because of this, this is a serious mistake that done by most of bankers. Yeah, correct. Because most of the company now say, look here, why you are asking this company seal now? Then what we say is, okay, give your articles. They haven't filed new articles. It's their old set of articles still. This is a practical thing. Don't go by what company says. Just check the articles. Actually, those are lawyers' responsibility. But anyway, you being credit officers, you should know what's going on. And it's the purpose of having this whole thing for your diploma. You have to have this basic knowledge. Resolution, we all know, formal authority, give authority to witness the common seal, give authority to enter into contract, approves the contents of such contract or offer letters. Now, why resolution is important when it says like this, I don't know, nothing will go onto your head, or not put your name, but among other companies act එකේ කතාව නම් සිංහලෙන් කිව්වේ නෑ. ඒක තේරුම් නැද්ද කාට හරි? අර පරණ රෙජිම් එකයි අලුත් රෙජිම් එකයි එහෙම එක මම ඒක ආයි කියන්න ඕනේද? ඒක තේරුම් නැත්තම් කියන්න. I'm extremely sorry, you're getting disturbed. මේ අර old regime new regime කතාව මම කියන්න ඕනද ආයිම මේ සිංහලෙන්? පරණ කම්පැනිස් ඇක්ට් එකේ හැටියට කම්පැනි එකක් ෆෝම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ පරණ කම්පැනිස් ඇක්ට් එකේ හැටියට රික්වයර්මන්ට් එකක් තිබ්බා කම්පැනි සීල් එක මස්ට් රික්වයර්මන්ට් අත්‍යවශ්‍යමයි. ඕනම ડોකියුමන්ට් එකක් එන්ටර් වෙනවා නම් කම්පැනි එකක් කම්පැනි සීල් එක ඇෆික්ස් කරන්න ඕන 2 ඩිරෙක්ටර්ස් අස්සම් කරලා. එතකොට ඒ පරණ කම්පැනිස් පරණ ලෝ එකේ හැටියට එස්ටැබ්ලිෂ් කරපු කම්පැනිස් වල ඒගොල්ලන්ගේ සාංගමික සංස්ථා පත්‍රයේ ව්‍යවස්ථාවලිය හදලා තියෙන්නේ ඒ තිබ්බ ලෝ එකේ හැටියටනේ පරණ කම්පැනිස් ඇක්ට් එකේ හැටියට. අලුත් කම්පැනිස් ඇක්ට් එක ආවා. අලුත් කම්පැනිස් ඇක්ට් එකේ හැටියට සීල් එක මස්ට් රික්වයර්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. It's not a mandatory requirement. එතකොට සීල් එක නැතුව ඉන්න පුළුවන්.
එතකොට අලුත් කම්පැනි ඒ 2007 වලින් පස්සේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරපු කම්පැනිස් අලුත් විදිහට ආටිකල්ස් හදලා ඒගොල්ලන් අලුත් විදිහට කරනවා සීල් එක නැතුව ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කම්පැනිස් ඇක්ට් එක දුන්නේ දැන් මේ 2007 වල ඒගොල්ලන් මේ කම්පැනිස් අලුත් කම්පැනිස් ඇක්ට් එක ගේනකොට ලංකාවේ විශාල ගාණක් දහස් ගාණක් කම්පැනිස් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඕගොල්ලන් මේ අලුත් එකේ විදිහට අලුතෙන් ආටිකල්ස් ෆයිල් කරන්න. ඔප්ෂන්ස් දෙකක් දුන්නා. අලුත් විදිහට ෆයිල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් ෆයිල් කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන පරණ ආටිකල්ස් තියෙනවනේ. ඒක අපි අලුත් එක විදිහට ගණන් ගන්නවා. අලුත් ආටිකල්ස් විදිහට අපි ඇක්සෙප්ට් කරනවා. එතකොට මේ පරණ කම්පැනිස් 99%ම අලුත් ආටිකල්ස් ෆයිල් කරේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පරණ ආටිකල්ස් තමයි අලුත් ආටිකල්ස් විදිහට කම්පැනිස් ඇක්ට් එක රෙකග්නයිස් කරේ. එතකොට ඒ රෙකග්නයිස් කරාම හැබැයි ඒවා ෆෝම් ඒවා හදලා තියෙන්නේ අර පරණ ඇක්ට් එකේ විදිහටනේ. එතකොට ඒ ආටිකල්ස් අරලා බලපුවාම ඒ වගේ තියෙනවා කම්පැනි සීල් එක මස්ට් රික්වයර්මන්ට් එකක් කියලා. එතකොට දැන් අලුත් ලෝ එකේ එහෙම නැති වුණාට ආටිකල්ස් කියන්නේ your own set of rules. ලෝ එක wide. ලෝ is ඒක ගොඩක් විශාල පරාසයක් තියෙන එක. ආටිකල්ස් අපි ලෝ එක එහෙම තිබ්බට අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම අපි ඩිවිඩන්ඩ් කරන්නේ මෙහෙම අපි මෙහෙම අපි කරන්නේ මෙහෙම අපේ කම්පැනි මෙහෙම. එහෙම කිව්වහම අපි ගවර්න් වෙනවා ඒ තියෙන ආටිකල්ස් වලින්. ඒ තියෙන රූල්ස් වලින් අපි ගවර්න් වෙනවා. Simple as that. අරකේ පරණ එකේ තියෙන විදිහට කම්පැනි සීල් එක ඕන නිසා අලුත් එකේ විදිහට එතකොට අලුත් ලෝ එක ඕනේ නැහැ කිව්වට you are governed by your own set of rules. එතකොට ඒ විදිහට කම්පැනි සීල් එක must requirement එක. ඒක නිසා දැන් කවුරු හරි කම්පැනියක් කිව්වට කම්පැනි සීල් ඕනේ නැහැ නේද අලුත් එකේ හැටියට එහෙම කිව්වට ඒකෙන් මේ වෙන්නේ නැතුව ආටිකල්ස් බලන්න. ආටිකල්ස් බලලා තමයි ඇත්තටම ඒක ලෝයර් කරන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් මේ ඒක බලලා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන ඇත්තටම මේ වань කම්පැනි සීල් එක නැතුව යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර කම්පැනි සීල් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හෙවි එම්බෝස්ඩ් එක. අර බර එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ වෙනුවට මේ දැන් අලුත් කම්පැනි සෙක්ටර් එකේ හැටියට හදාලා තියෙන ගම් පාට රබර් ස්ටෑම්ප් එක. හැබැයි මතක තියාගන්න රබර් ස්ටෑම්ප් එකේ PV නම්බර එන්නම ඕන. ඒක තමයි අනිත් මිස්ටේක් එක. According to new regime, wherever you appear that rubber stamp අර කම්පැනි නම තියෙන එකේ PV නම්බර එක එන්නම ඕන. ඒක මස්ට් රික්වයර්මන්ට් එක. දැන් ඒක තිබුණා ඉස්සර එකේ. ඉස්සර ඇක්ට් එකේ PV නම්බර එක එන්න ඕන කියලා නෑ. දැන් ඔයගොල්ලන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවේ වුණත් ලෙටර් හෙඩ් එකක් අරන් බලන්න. PV නම්බර එක දාලා තියෙන ලෙටර් හෙඩ් එක යට. දැන් අපේ බැංකුවේ වුණත් මේ අලුත් කම්පැනි සෙක්ට් එක ආපුවාම ওই ලෙටර් හෙඩ්ස් ඔක්කොම අයින් කරා පරණ ඒවා. මම දැක්ක සමහර කම්පැනි ලෙටර් හෙඩ් අයින් කරන්නේ නැතුව සීල් එකක් අපලා ලෙටර් හෙඩ්ස් වල ගහනවා. මොකද දැන් කම්පැනි සෙක්ටර් එකේ හැටියට ඒ පබ්ලිෂ් කරන ඕනම ඩොකියුමන්ට් එකක් ඒ කියන්නේ ඔය ලෙටර් හෙඩ් එකක් මේ එතකොට ඔය සීල් එක හැම තැනම කම්පැනි නම්බර එක අපිය වෙන්නම ඕන. ඒක රෙසලූෂන් කියන එක ෆෝමල් ඔතොරිටි කියලා යන්නේ මේ දැන් අපි දන්නවා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා 10ක් ඉන්නවා. කම්පැනි උදාහරණයක් මම කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස් 10ක් ඉන්නවා. හැබැයි ඇග්‍රීමන්ට් එක මොකක්ද අපිට අසම් කරන්නේ 2 ඩිරෙක්ටර්ස්. දැන් අපි කියනවා කම්පැනි ලීගල් පර්සන් අරම ඔක්කොම කියනවා. අපිට ෂුවර් වෙන්න ඕන මේ කම්පැනි ලීගල් පර්සන් වලට ඉතින් we all know people who are behind. First layer is directors, second layer is shareholders. ඉතින් මේ ඩිරෙක්ටර්ස් දෙන්නේ අසම් කරාම at least මේ අනිත් අය මේක දන්නවා කියලා. ඩිරෙක්ටර්ස් 10ක් ඉන්නවා නම් අපි හොයලා බලන්න ඕනේ නැහැ අනිත් අය මේක දන්නවා කියලා. රෙසලූෂන් එකක් දෙනවා නම් අපිට කම්පැනි සෙක්‍රටරි ඩිරෙක්ටර් අසම් කළා. this is duly adopted මේක මේ හරියට මේ පාස් කරපු රෙසලූෂන් එකක් කියලා duly adopted resolution කියලා මේ එතකොට අපි දන්නවා මේ අනිත් ඩිරෙක්ටර්ස්ලාත් මේක කරනවා කියලා. ඒවා එහෙම ලොකු established වෙච්ච laws තියෙනවා අපේ රටේ. දැන් resolution එකක් අපිට හම්බ වුණොත් ඩිරෙක්ටර් සෙක්‍රටරි පාස් කළා. we don't have to go behind. they are like they are businesses. මේක හරියටම මේ ඔක්කොම හිටියද මේක 10ක් ඉන්න මේ 10ම මේක අස්සම් කරාද මේ එක්කෙනෙක් රට හිටිය කියලා මට ආරංචි වුණා. එයා කොහොමද මේක අස්සම් කරේ? ඒව අපි හොයන්න ඕනේ. As long as we get a certified copy signed by director and secretary, so it's a very good proof that all or whatever the majority have adopted that. It's up to the company secretary. The company secretary is like generally එහෙම නිකම් බොරුවට මේව කරන්නේ නැහැ resolution මොකද ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා liability එකක් ලොකු liability එකක් impose කරලා තියෙනවා company act එකෙන්. ඒක නිසා resolution එකක් company එකකින් දෙනවා නම් but remember it's a must requirement. resolution එක නම් පොඩි මේවා කරන්න එපා මේ resolution එක මාර important document එකක්. මේ නඩු එහෙම කියන්න ගියත් මොනවා කරන්න ගියත් ඉතින් resolution එක ඕන. දැන් සමහර ඒකටත් ඔය අලුත් company act එකේ හැටියට resolution උත් ඕනේ නැද්ද? ඒ level එකට නම් බැංකුව යන්න ඕනේ නැහැ කියලා මේ අපි නම් හිතන්නේ. මොකද resolution එක තමයි it's a very good proof to say that all the directors, the board of directors
is aware that about the transaction, what they are going to do. When the transaction is backed by a resolution, so that itself gives a very good proof. Any question, Kattu? yes madam මට දැනගන්න පුළුවන්ද අපි බැංක් එකට රෙසලූෂන් කොපි එකක් හරි මොකක් හරි රෙසලූෂන් එකක් ගන්නවන ඒක අනිවාර්යමද සෙක්‍රටරි මේ සයින් කරලා දෙන එක ඔව් ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ රෙසලූෂන් එකක් 2 ඩිරෙක්ටර්ස් අසම් කරලා දුන්නා. ඒක ඕකේ. ඇත්තටම රෙසලූෂන් එකක් එන්න ඕන අපි ගන්න රෙසලූෂන් කියලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියලානේ ගන්නෙ. දැන් ඒ ඔරිජිනල් රෙසලූෂන් එක ඔරිජිනල් මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම දැන් ඔය හරි රෙසලූෂන් එක මම දන්නේ ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද කියලා. දැන් අපි දෙන ෆෝමැට් එක තියෙනවා. දැන් අපි දෙන ෆෝමැට් එකේ කම්පැනි සෙක්‍රටරි ඒගොල්ලන්ගේ ලෙටර් හෙඩ් එක දානවා. ලෙටර් හෙඩ් එක මේ මොකක් හරි මේ දාලා අර කන්සෙන්ට් අපි 10කින් ඒ 10ට මේක දානවා. එතකොට yes no හරි එහෙම හැම ඒ ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඒ මැජොරිටි එකගේම අස්සන් එයා ගන්න ඕන කම්පැනි සෙක්‍රටරි. අපිට බැංකුවට දෙන්නේ මේක true extract එකක්. ඒ කියන්නේ උද්ෘතයක්. මේක duly adopted කියලා එයයි කම්පැනි සෙක්‍රටරි ඩිරෙක්ටර් කෙනෙකුට අස්සන් කරලා දෙනවා. ඒක වැලිඩ්. ඇත්තටම කියනවා නම් කම්පැනි සෙක්‍රටරි විතරක් අස්සන් කරලා දුන්නත් ඒක වැලිඩ්. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඩිරෙක්ටර් කෙනෙකුගේ සිග්නේචර් ඉල්ලනවා. ඩිරෙක්ටර්ස් දෙන්නෙක් අස්සන් කරලා දුන්නත් we have to accept that. ඇත්තම කතාව. ඉතින් එහෙම තමයි ඒක අපිට රිජෙක්ට් කරන්න බෑ සෙක්‍රටරි අසම් කරේ නෑ කියලා. We of course encourage sign by a secretary. හැබැයි resolution එක 2 directors අසම් කරලා දුන්නත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලන්ට ආය අපසට කියන්න බෑ. මේ අපි දෙන්න දැන් ඒ දෙන්නම තමයි මේ loan එකට අසම් කරන්නේ. ඒ දෙන්න තමයි resolution එකට අසම් කරන්නේ. directors 10ක් විතර ඉන්නවා කම්පැනි එකේ. ඒකට ඉතින් මේ ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ අනිත් අය මේක දන්නවද වගේ ප්‍රශ්නයක්. අර ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපිට සෙක්‍රටරි කෙනෙක් අසම් කරලා ආව නම් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. මොකද කම්පැනි සෙක්‍රටරි is also a responsible person according to companies act. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම වෙලාවට නම් ඉතින් ඩිරෙක්ටර්ස් දෙනෙක් අසම් කරලා ආව කියන අපිට රිජෙක්ට් කරන්නට බැරිය. ඕගොල්ලන්ගේ බැංක්ස් වල ඇත්තටම ප්‍රොසීජර් කොහොමද? ඩිරෙක්ටර්ස් දෙනෙක් අසම් කරන්න ආවොත් ඕගොල්ලන් ගන්න නැද්ද? I would like you all to talk. සෙක්‍රටරි ගෙම ඉල්ලනවාද හැමතිස්සෙම? Kalani, are you with me? Ayomar? Nirmal කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ? පැතුම ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් එකේ කොහොමද? අපිත් ගන්නවා මට එයා ඩෙසිග්නේට් කරලා ඉන්නේ ඒකටනේ ඇත්තටම ඉතින් ඔව් මට ඉතින් නැත්නම් මේ නිකම්ම මෙයා කරනවට වඩා එයාගෙත් එක්ක ගද්දිම හැම අතින්ම කවගෙන ඉන්න ඒකත් අපි නම් ගොඩක් කරලා 100% ඉල්ලනවා. ඔව් 2 directors ගන්නවා ඉතින් directors ගන්නවා. mode of execution මේව නම් මේ ලේසිනේ 2 directors මම කතා කරපුවම තමයි අන්න common seal. The details of the directors old act එකේ නම් form 40 new act එකේ නම් form 20. Here the company's old act නම් mandatory, new act නම් optional. However, in the event if a new articles are not filed as per the new act, the company is governed by the existing memorandum articles which stand together as articles. Therefore, the company seal should be placed on මම දැන් විස්තර කරලා කියපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. හරි. දැන් අපි ඒක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා banking law ඊට පස්සේ customer කියන්නේ කවුද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ types of customers. ඒ type of customers යට තමයි ඔය proprietorship, partnership, company ගැන කතා කරේ. දැන් up to now මම හිතනවා ඔයාලට clear වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි යන්නේ types of legal documents. ඔයගොල්ලන් කොහොමද මේකේ is there a break or you continue till 5:30 how it goes? පැතුම් කොහොමද යන්නේ මේ session එක? Hello. Nirmal? We take a break, madam. Between depends. Yeah, 3:30.
Yeah, okay. So shall we then finish this and take a break? Is that okay? Or how you want to have a break? Shall we go ahead and have a break by 4? Okay then. Are you tired? It's too much. I'm like fasting. I'm fast. I mean, it's too much. කිසිම answer එකක් එන්නේ නැහැ. No, madam, it's okay. We can understand clearly. Okay. Types of legal documents. Legal documents basically can be divided into contractual and secret documents. Contract. Now, yeah, contract means first we'll take contractual documents. Contract is offer and acceptance makes the contract. It's very easy. යෝජනාව සහ පිළිගැනීම offer and acceptance. ඒ දෙක එකතු වෙලා තමයි කිවිසුමක් හැදෙන්නේ. Bank තමයි offerer and client is offering. It's basic law of contract. Offer and acceptance නැතුවත් හැදෙන contracts තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර එකම agreement එකකට දෙගොල්ලම එකට අසම් කරන ඒවා. එහෙම contract જાතියකුත් තියෙනවා. දැන් offer එකේ බැංකුව two signatories අසම් කරලා පල්ලෙහා ඒගොල්ලන්ට අසම් කරන්න place එකක් දෙනවා. bank letterhead එකේ අපි ඒක release කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් company seal එක තියෙනවා. ඒක ගහලා two directors අසම් කරලා proprietor නම් ඒ seal ගහලා අසම් කරලා එවනවා. එතකොට offer and acceptance makes the contract. එතකොට ඒක අසම් කරලා ඒකට පස්සේ company එකක් න resolution එකක් ඒකට attach වෙනවා. ඊට පස්සේ it's a valid document. ඒක now contract is formed. That is one way. අපි හිතමු මේ ලොකු ලෝන් එකක් කියලා මේ ওই ලෝන් සින්ඩිකේට්ස් එකෙන් SME එකට එන්නේ නැහැ. මේක SME diploma එකක්. But I think you have heard about loan syndicates and all. අපි හිතමු ලොකු ලෝන් එකක් ලෝන් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. මේක offer and acceptance විදියට නෙමෙයි. මේක formal agreement එකක් විදියට තියෙනවා. බැංකුවෙත් දෙන්නෙක් අසම් කරනවා. ඒගොල්ලොත් කම්පැනි එකත් ඒකම අසම් කරනවා. පිටු ගොඩකට යනවා. ඒකම ඩොකට් එක දාලා අසම් කරනවා. එහෙමත් agreement එකකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. Salient features of bank's contract. Always it is written. Oral and unwritten contracts are not accepted. Those are obvious things. It carries all the conditions, mainly name of the bank, details of the borrower, facility amount, type, interest, repayment method, type of security, other terms and conditions. The terms and conditions can be pre-disbursement conditions. It can be special conditions. Can be general conditions. It can be operational conditions. So bank introduced all sorts of conditions under the sun and moon to their clients. So it's the normal way. But you have to be careful when it's the pre-disbursement conditions. So they have to fulfill before you make any disbursement. But when it's a special condition, so it may be after the disbursement only they have to fulfill that. But only you have to follow it up. ඒක අමතක කරලා දාලා ගියොත් එහෙනම් ඉතින් ඔඩිටර්ස්ලා තමයි ඒක හොයාගෙන ඊට පස්සේ වශයෙන් ඉන්නේ. ඒක නිසා conditions උනත් the project officers are responsible, so you have to make sure that these conditions are there and those are fulfilled. Some pre-disbursements are actually easy because they somehow fulfill. The client also want to get the disbursement. මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියන නිසා ඒක කරනවා. But post-disbursement are the issue. ඔය ස්පෙෂල් කන්ඩිෂන්ස් අරගෙන තියෙන සමහරක් ඒවා ඩිස්බර්ස්මන්ට් එකෙන් පස්සේ ෆුල්ෆිල් කරනවා. ස්පෙෂල් කන්ඩිෂන් and ජෙනරල් කන්ඩිෂන්ස් උත් තියෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මොන හරි මේ කම්පැනි දෙකක් ඇමල්ගමේට් වෙනවා නම් බැංකුවට කියන්න. මේජර් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා වෙනස් වෙනවා නම් 50% වලට වඩා බැංකුවට කියද. ඒ වගේ ප්‍රී ඩිස්බර්ස්මන්ට් නෙමෙයි those are general conditions. ඒක ඒ වගේ එකක් දැන් අපි හිතමු අපි පත්තරෙන් දැනගත්තා. මේ අහවල් කම්පැනි වෙන්න මෙහෙම මේජර් ෂෙයා හෝල්ඩර් වෙනස් වෙලා. දැන් කම්පැනි අපිට කියලාත් නෑ ඒවා. දැන් අපි ජෙනරල් කන්ඩිෂන්ස් වල තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඔව අස්සම් කරනවා. ඔව බලන්නේ නැහැ පොඩි print එකෙන් තියන්නේ. ඉතින් එහෙම ඒ වගේ ඒවා ඉතින් ඇත්තටම ඒවා issues ඉතින්. දැන් ඒවා ඊට පස්සේ ලොකු කවුරු හරි එක්ක CEO දැනගන්නවා. එයා කලින් දැනගෙන එයා අහනවා ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් ඔෆිසර් ගෙන්නලා මේක මේ දැන් අපිට දැන්නුවද? ඉතින් හරිය මෙහි කියලා. ඉතින් එතකොට you also should aware එහෙමනේ ඒගොල්ලන් හිතන්නේ නේ මේ කියන්නේ අපි මේ
background එක ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙහෙම මේ company මේ වෙන transactions මේ market එකේ වෙන transactions ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන වගේ එකක් නේ අපේ CEO ලා එහෙම හිතන්නේ. ඉතින් අපි ඒ විදිහට දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලානේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය project අපි lending credit officers ලට they also should aware to greater extent market conditions, the changes happening in the market. ඒවා තමන්ගේ conditions වල තියෙනවා නම් at least management එකට inform කරන එක තමයි project officer ගේ duty එක. මෙන්න මෙහෙම එතන shareholder change එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ entire shareholding has been sold to someone else. හැබැයි අපේ loan එකක් තියෙනවා. අපිට ඉතින් inform නම් කරේ නෑ කියන එක that the day that you come across that you have to inform it to the management. එහෙම නැත්නම් ඒක තමන්ගේ ගැලවීමට. Otherwise it will come to you. The client කිව්වේ නැති එකත් ඉතින් තමන් responsible වෙනවා ඒක ඊට පස්සේ. ඒක නිසා එහෙම මොන හරි එහෙම දැනගත්තත් ඒකේ conditions loan contract වල තියෙන conditions you just can't ignore those things. ඒක පොඩි SME clients වලට ඇත්තටම ඕක එන්නේ නැහැ. SME clients ලාගේ ඉතින් ඒක ලොකුවට බලපෑම නැහැ. නැත්නම් ඔය ලොකු clients ලා වගේ ලොකු corporate entities වල link කරනකොට තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. To authorize signatories, place the signatures on behalf of the bank as per the delegation of authority. I think DAs they are in each, I think all the banks. ඔක්කොම හැම එකටම බැංකුව දැන් bank එකක් legal person නේ. එහෙනම් ඉතින් බැංකුවෙත් එහෙනම් under Constitute two directors have to sign නේ. operators ඔක්කොම එහෙම අසන් වෙන්න බෑ technically ගත්තොත්. දැන් බැංකුවත් legal person, company එකත් legal person. අපි company එකට insist කරනවා two directors අසන් කරන්න කීදී. under Constitute. අපි අසං කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් එහෙමනම් ඒක අපිටත් ඇප්ලයි වෙනවා ඉතින්. දැන් නමුත් ඒක ඇත්තට මේක එහෙම ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන එක වැරදි. ඒකින් එහෙම නෙමෙයි අපි ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න වෙන්නේ. බැංකුවක වෙලා තියෙන delegation of authority කියන එක ඒක මේ approved delegation of authority එකක් තියෙන්නේ හැම බැංකුවකම. ඒ DA එකට accordingly තමයි operators ඔක්කොම අසං වෙන්නේ. සමහරක් එක grades දාලා ලොකු loans නම් directors අසං කරනවා. අනිත් ඒවා ඔක්කොම employee level එකෙන් AVP, VP, මොනවාද AGM, chief manager, senior manager ඒ level එකේ තමයි අසං කරන වෙලාව හැම බැංකුවක්ම මේ විදිහට තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. ඒක නැත්තම් එහෙම නොවුන නම් බැංක් එකට ඒ විදිහට වැඩ කරගන්න බෑ. හැබැයි ඒ delegation of authority company එකකට කරන්න බෑ. ඒක acceptable නෑ. අපේ delegation of authority එක මෙහෙමයි කියලා ඒක කියන්න බෑ. බැංකුවකට කියන්න පුළුවන් බැංකුව central bank එකෙන් regulate වෙන නිසා. ඒ regulations එක යන නිසා තමයි බැංකුවකට එහෙම කියන්න පුළුවන්. අර company එකකට ඒක ආපස්සට කියන්න බෑ. ඒ company එකකට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු company එකක two directors ඉන්නවා. එයා two directors තමයි ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් රට යනවා. එයා රට යන කලින් resolution එකකින් appoint කරන්න පුළුවන් accountant. අපි හිතමු නිකන් එයා director කෙනෙක් නෙමෙයි. accountant. Then we call him authorized signatory. As the authorized signatory to sign on behalf of the director. අන්න එහෙම resolution එකකින් appoint කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව authorized signatory කෙනෙක්. හැබැයි ඒ appoint කරන resolution එක අස්සම් වෙලා තියෙනවා director two directors හරි director හරි secretary හරි. දැන් මෙයා රට ගියාට පස්සේ වුණත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකට secretary තමයි ඒක හරියට මොන හරි මේ විදිහකට ඒ meeting එක තියන්න ඕන. දැන් අපි හොයන්නේ කොහොමද තිබිලා. එයා රටනේ. එයා රට නම් එයා මොන හරි මේ Zoom meeting එකක් හරි මොකක් හරි company meeting එකක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ board meeting එක physically තියන්න ඕන කියලා තියන්නේ නැහැ. Zoom වලින් හරි තියලා අපිට resolution එකක් දෙනවා නම් මෙන්න මේ two director and ABC Pereira being the authorized signatory to sign this loan contract and the secret documents කියලා we can proceed, we can go ahead. හැබැයි ඒ resolution එක director and secretary අසං කරලා තියෙනවා. ඒක අර authorized signatory අසං කළා හරියන්නේ නැහැ. මොකද යාව appoint කරන්න එතන ඉන්නේ. ඔය තමයි අර mistakes මම හිතන්නේ මේ common mistakes. Those are like very serious things. Yeah, you can lose your case in court of law.
Acceptance of the borrower in the event borrower is a company resolution should be part and parcel of the contract. Obligations of the bank in offering. Offer is the foundation of the legal binding. Preparation of the definite offer, mandate to the correct party. It should be clearly worded. Consent should be verified by a senior officer. Annexure should be properly attached. The general conditions, the refinance conditions, just I told sometimes, most of the times, these conditions goes as as annexures, signed by the bank's authorized signatory as per the regulation. Every page should be initial, full signature with offer. At least two original copies should be prepared. One copy is for the bank and one copy is borrower. I think we all practice these things. I just run through these things. Those are very basic things. Obligations of the customer when accepting. Acceptance should be within the period specified in the offer letter. Most of the time, we send the offer letter by giving a time period for them to accept. We start the offer letter like giving all the details, and like at the bottom we say within like 7 days or 14 days or 6 months that you have to accept this offer. If by chance client accept that offer after the given validity period, there's a serious concern actually, because they can take that as a defense in a court of law. Because of that, in that such a situation, what you have to do is you have to withdraw that offer and send a new one. If it become null and void automatically. ඒක withdraw කරලා ඒක ඒ දෙක අතට අරගෙන අලුත් එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතින් අතරම. Acceptance must come from the proper authority. Acceptance of the offer must be in the manner specified by the bank. Acceptance must be clearly communicated back to the bank. For valid acceptance, every page should be initial, full signature in the docket. In the event proprietorship, signature, rubber stamp, partnership, we all discussed. There's one thing I would like to discuss with you. Let's say now bank send an offer letter with a condition, with all the conditions. Let's say example. Valuation report has to be submitted within before the disbursement. We say valuation report has to be submitted before the disbursement. It's a condition. So the client accepts the offer letter, pays common seal and everything. There he said valuation report shall be submitted after he changes that before and after the disbursement. එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්ට්‍රස්ට් එක 14% දුන්නා නම් එයා ඒක 12% දාලා හදලා ඇක්සෙප්ට් කරලා එවනවා. අපි තුම අපිට අර වැලියේෂන් කතාව ගමුකෝ. වැලියේෂන් එක ඇත්තටම අපිට after the disbursement කමක් නැහැ කියලා. We also agree. Okay, හරි. let him submit after the first disbursement. අපි periodic disbursement යන එකක් කියලා. Staggered basis disbursement කියලා අපි හිතමු. එයා client එක හදනවා after the first disbursement. Okay, let him submit it. Before the final disbursement අපිට ආවත් ඇතිනේ valuation එක කමක් නැහැ කියලා අපි decide කරලා අපි offer එක accept කරනවා. What is the legal status of that offer letter? What you have to remember is when the client makes any changes in the offer letter, it will become a counter offer. It will become a counter offer. There is nothing in this world called conditional acceptance. එයා ඒ condition එක වෙනස් කරලා accept කරාම ඒක conditional acceptance කියලා එකක් විදිහට වැටෙන්නේ නැහැ. එහෙම principle එකක් මේ ලෝකේ නැහැ. It will become a counter offer. දැන් අපි offer කරනවා, එයා accept කරනවා, එයා එතකොට contract එක form වෙනවා. දැන් අපි offer කරා, එයා ඒක change කරලා එයා අපිට ආයෙ offer කරනවා. එතකොට මේ දැන් අර concept එක බිඳිලි ඉවරයි. දැන් බැංකුවේ සල්ලි තියෙන බැංකුවනේ offer කරන්නේ. එයා ඒක accept කරනවා, අපි සල්ලි දෙනවා. හරි legal contract එක ආවද නැහැ. අපි දීපු offer එකට එයා මොන හරි change එකක් කරා නම් අර accept type අපි තුම යාගේ ABC කරේට අපි ADB කරා කියලා එයා ඒක අපල මොන හරි ඒ වගේ type එකක් ඇරෙන්න, but name again you can't, that's not a good example. I think I quoted, let's say just a type කියලා මොන හරි පොඩි මොකක් typing එකක් වගේ එකක් ඇරෙන්න වෙන එකක් එයාට හදන්න බෑ.
remember, make sure how many you have to keep it in your mind. If had the thing, it will become a counter offer. It's acceptable. You have to withdraw the offer. It must say, okay, we will say, then we'll introduce a new condition. Withdraw offer. Then before the last disbursement, you have to submit the valuation. Hari mokari suitable. Interest change okay now. Whereas we offered 12 and he at that time say 11.5 and kila 11.5 up to okay now. So you offer letter you have to send for 11.5. Ada couple like the interest repayment or conditions, those are very important things. When you see when you go through the offer letter, you yourself can judge the validity of those conditions. And me type that I think that decision you can make. Accordingly, you have to act. Obligations of the customer when accepting. Acceptance should be within the period specified. The acceptance must be clear and unconditional. This is what I meant, unconditional. Acceptance must come from proper authority. We all discussed. Acceptance must be clearly communicated. That we discussed. Alterations in the body of the operator, very important. Both bank and the client should initiate in front of any alteration. These alterations are typing. Not that client did that change and I'm not talking about this kind of alteration. If you find very small kind of thing where you can categorize as typing mistakes, then you can make it correct. And if you make that kind of a correction, both have to initial in front of that correction. Why do we have contracts in this manner? It is the principal document to confirm what has been negotiated between the parties, to avoid any confusion, ambiguity, and misunderstanding, to prevent parties from going back on their word during the continuation of the facility, to avoid any disputes that may arise between the parties. Finally, contract is utmost important when it comes to recovery. If there are lackings and loopholes in the contract, we may not be able to enforce it and recover the dues. Now, what I'm trying to say is here, now, going through all this trouble, contract එකට එන්න වෙන්නේ ඇයි කියලා. මේ ඔක්කොම සීරුවට තියාගෙන මේ ඉන්ඩිවිජුවල් නම් එහෙමයි ID නම්බර් දාන්න පාර්ට්නර්ෂිප් නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් ආරෝ මේ ඔක්කොම පාර්ට්නර්ෂිප් නම් ඔක්කොම ලස්සන කරන්න ඕන කම්පැනි නම් සීරු ගන්න. මේ ඔක්කොම මේ තරම් සීරුවට මේ contract එක ගැන worry වෙන්නේ. Contract is the underlying document. bank එකක documents නේ prime thing. over the counter මොකද දෙන්නේ නැහනේ. ඒ over the counter දුන්නත් ඒකට යට mandate එක තියෙනවා. එහෙම නිකම්ම මොනවත් එහෙම banking එකක් නැහැ. In our country we have not developed at that level. දැන් අර පිටරටවල වල නම් එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඊටම එහෙම හරි ආයි බැංක් එකකට ෆ්‍රෝඩ් එකක් හරි මොකක් ඩිෆෝල්ට් එකක් හරි කරොත් කියන්නේ අර මැරෙලා පොදින්න ඕනි කියලා ඒ වන්සෙට ආයේ ඒ තරමට ඒගොල්ලන්ගේ systems එයාව අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා. දැන් අපේ එහෙම systems නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ තියෙන contract එක තමයි එකම valid document එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒක නිසා it carries a huge weightage, the contract between client and the bank. ඒකේදී මොන හරි අන්තිමට ඒක ගෙවුවේ නැත්තම් ලෝන් එක ගෙවන්න නැතිව ආවොත් ඒ තියෙන contract එකයි අතින් security. ඇත්තටම security ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. security can't stand alone. mortgage එකක් විතරක් තිබුණොත් loan contract එකක් තිබෙන්නේ නැත්තම්. අපේ රටේ ඒක හරියම important දෙයක්. security can't stand alone. Underline, there should be an underlying contract. ඒකට යටත් වෙන contract එකක් ඒ ගිවිසුම
තියෙන්නම ඕනේ. ඒක අපි මෙච්චර මේ offer letters agreements හරි ඒව ගැන මෙච්චර මේ careful වෙන්න ඕනේ ඒකයි. How like I mean how those things are valid when you go to courts and when you I mean hear the court cases and all, only you realize the validity of those things. Here I talk about the syndicate loan agreements also. But I don't think that SME financing there could be any syndicate loan agreements. But for you to get familiar at least with the word, the syndicate, I would just explain when a particular project is a big project. අපි හිතමු නිකන් ලොකු wind power project එකක් කියලා. Wind power project එකක් නිකන් ඒකේ total project cost එක 1 billion කියලා අපි හිතමු. 1 billion එතනින් අපි හිතමු 2 billion කියලා 2 billion. එතනින් 1 billion මේගොල්ලන් දානවා. equity contribution එකක් තියෙනවා. balance 1 තමයි debt. අපි හිතමු 50-50 කියලා. 1 billion total project cost is 2 and 1 billion promoters contribution. Balance 1 is debt කියලා. One bank doesn't want to take the risk. අපි හිතමුකෝ they come to NDB කියලා. No, NDB doesn't want to take that risk. Loan. So we invite other banks, few other banks to join with that. අපි 1 million බෙදා ගන්නවා. බැංකු හතරක් අතරේ. 250 ගන්න. බෙදාගෙන බැංකු හතරක් ෆන්ඩ් කරනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. එතකොට අපි එන්ට වෙනවා එක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට. client අසං කරනවා බැංකු හතරක් අසං කරනවා. And this agreement is called a syndicate loan agreement. It's a common thing. And security අසං කරනවා ඒකට අපි කියන concurrent mortgage කියලා. Security common for all the banks. For you to get a small idea, even though this is SME financing diploma, syndicates may not come for SME financing, but these are project financing actually. But better we know what the loan syndicate is, and when it says syndicate agreement, you should know what the syndicate agreement is. This is common for all the banks. Why syndicate loans? When one bank is not willing to accept the total risk, the project is new, example hydropower and wind power. The project is large and a single bank cannot match their funds. Single borrow limits individual bank, sector-wise exposure limits of individual bank, blah, blah. Those all are related to project finance, not for SME. Banks likes to share the responsibility, liability, experience, expertise of personnel with other banks for strategic purposes. But those are the reasons why the lead bank invite other banks to join in loan syndications. Conclusion, even though the legal department or any other department prepares the operators, now we talk about the security documents. Security documents and first part, contractual documents. Yeah, now type of legal documents divided into two, contractual documents and security documents. Now, up to now, we discussed contractual documents. Contractual documents, then offer and acceptance, why we enter into this and that, and we all now discuss. Then we came to syndicate loan agreement for your knowledge. And conclusion of this contracts. Like, I mean, I know you all are project officers. Generally, these offer letters are done by another department of your bank. But remember, let's say it may be legal, may not be legal most of the time. It's another department, CAU, whoever, like other departments. Mainly not by front officers or credit officers. But remember, you are the one who do the appraisal most of the time. And client is also recognized as, designated as your client. And you are the one who gives advices to whatever department to prepare the offer letters. Because based on your instructions, the respective department prepares the offer letter. So that is why you also should know and involve
about on this offer letter, and you should know the validity, the how, why this is important. You have to make sure before the disbursement whether there is a valid contract has been placed. That is your responsibility. It may be another department or another officer is engaging in preparation of offer letter, but you are the one maybe who get that signed. You are the one maybe who release it to the client ultimately. So because of that only you should aware of these things. Then we move on to security documents is the other slide. Yeah. Shall we have a break then? At what time we will meet again? How, like, I mean, it's 10 minutes break or how it goes? Or shall we continue? Madam, Yes, shall I we am take all. 15 minutes break? Shall we take 15 15 minutes minutes break, break? madam? Yeah, then shall we Yeah. meet up again 4 o'clock? All right, okay, madam. Okay, okay then. Okay then, until then we terminate, then we'll meet up 4 o'clock. Please. Hello, shall we start? It's only 9 now. Right, okay, madam. Yeah, few left I think already. Yeah. Now we move on to security documents. Meaning of the term security. There are several meanings. If you like go through these English books and all, they name the security as shares and all, stocks in the share market and shares and all. Uh, they call the securities that most of the time in English law. But in terms of banking, bank lending, the term security means an interest in some property of the borrower as against the payment of money that is borrowed. That is collateral. What we take as collateral for the borrowing. In short, security is that. Features of good security, readily ascertainable and reasonably stable over the years, providing sufficient margin of depreciations. That is why the lands have become the most popular security. Readily ascertainable, readily realizable. මේක හරි කියන්නේ හරි ඉතා පහසුවෙන් වැලියු එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතා පහසුවෙන් මේක සල්ලි බවට පත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක විකුණන්න හරි මොන හරි ඒ වගේ රියලයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Bank should be able to obtain safe, unquestionable title without any trouble or expense. Main features දෙක තමයි good security වල readily ascertainable and readily realizable. දැන් අපි දන්නවද SME වල වුණත් අපි තුන් machine mortgage එකක් තියෙනවා. SME loan එක අපි දෙන්නේ garment factory එකට ගියමු. garment factory එකක නම් ඒ specific sewing machines. sewing machine කියන එක specific machine එකක් නෙමෙයි. sewing machine කියන එක general purpose machine එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ garment එක default වුණොත් අපිට machine ටික විකුණන්න පුළුවන් definitely තව කාට හරි. හැබැයි සමහර machine තියෙනවා අපි හිතමු මේ SME product එක SME loan එක අපි දෙන්නේ මොකද ස්පෙෂල් දෙයක් හදන්න manufacture කරන්න.
ඒක ලංකාවේ වෙච්ච මොන හරි කෑන් අපි තුමු මොන හරි කෑන් එකක් හදන්න දෙනවා කියලා මොන හරි මේ ඊයන් ඇලුමිනියම් කෑන් එකක් මැනුෆැක්චර් කරන්න තමයි මේ ලෝන් එක දෙන්නේ. ඒතකොට ඒක එහෙම පොපියුලර් මේ බිස්නස් එකක් නෙමෙයි අපේ රටේ. ඒක මොකක් හරි වෙලා බෑඩ් ගියා කියන්නේ කොයි ලෝන් එක. එතකොට මේ මැෂින් එක කැටගරයිස් වෙන ස්පෙෂල් පර්පස් එකක් විදිහට. අන්න එතකොට ඒක අර රෙඩිලි රියලයිසබල් කියන කැටගරි එකේ නෑ. ජෙනරල් පර්පස් මැෂින් එකක් නම් රෙඩිලි රියලයිසබල් කියන කැටගරි එකේ තියෙනවා. ස්පෙෂල් පර්පස් මැෂිනරි එකක් රෙඩිලි රියලයිසබල් කියන මේක නෑ. අපි මේ විදිහම බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා මේ මැෂින් එක විකුණන්න. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔෆිසර්ගේ ඩියුටි එක තමයි ඒ විදිහේ මැෂින් එකක් නම් තියෙන්නේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් ඉවැලුවේෂන් එකේදී ඒක ඒ ප්‍රොජෙක්ට් අප්‍රේසල් එකේ ඒක දාන්න ඕන. දාලා සමහරක් වෙලාවට ඒකෙන් අර ඇසට් කවර් කම්පියුටේෂන් එක ඒකට ඕකෝඩින්ග්ලි බොහෝ දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ජෙනරල් පර්පස් මැෂින් එකකින් අපි හිතමු 80%ක් අපි කවර් කරනවා ස්පෙෂල් පර්පස් එක නම් එහෙම එච්චර ගාණක් බැරි වෙන්න පුළුවන්. That depends on the bank's policy, but what we have to understand is when the machine is for special purpose, that you have to be little careful at the time of doing the appraisal. Bank should be able to obtain a safe, unquestionable title without any trouble or expense. We have more than we all have our own title policies. Some banks check 25 years title, some check 30, some check 35. ඒ වගේ අපිට ඒ බැංකුවටම අදාළ title policy එකක් තියෙනවා. That is the lawyer's duty. So they check the title according to their policy. ඉතින් ඇත්තටම ඒ title එක unquestionable title එකක් වෙන්න ඕනේ without any trouble or expense. දැන් අපි දන්නවා මේ mortgage of property owned by third party. දැන් මම මුලදීත් කිව්වා ඔය third party mortgage කියලා කියන්නේ loan is given to someone else and the property is someone else. දැන් loan එක දෙනවා බොරෝ අපි යාට loan එක ගන්න කෙනාට බොරෝ කියලා කියනවා. property එක own කරන්නේ පුතාට loan එක දෙන්නේ property එක තියෙන්නේ අම්මගේ නමට තාමත්. එතකොට ඒක අම්මා බොරෝ කෙනෙක් නෙමෙයි අම්මා business එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එතකොට අම්මා අසං කරන්නේ mortgage විදිහට. ඒකට obligor mortgage bond එකක් ඒකට තමයි අපි third party mortgage bond කියලා කියන්නේ. ඒකට third party mortgage bonds වල තමයි දැන් අතරම අද issues තියෙන්නේ ගොඩක්. ඒක courts වලින් ගතිපු decisions ටිකක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට courts කියනවා පරාට යන්න පුළුවන් මේ වගේ properties වල කියලා. සමහර ඒවා ඉදි කියනවා යන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ අර evolve වෙච්ච decisions ටිකක් තියෙනවා. Bank should incur no liability to third parties rising out of this title to security. එතන mean කරන්නේ දැන් සමහර properties තියෙනවා or deed of gifts වලින් හම්බෙච්ච life interest subject කරලා life interest කියලා කියන්නේ ජීවිත මුක්තිය. දැන් ඇත්තටම property එක දැන් ඔය පුතාගේ business එක කරන්නේ පුතාට අම්මා ඒක තෑග්ගක් විතර දීලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ. හැබැයි ඒක අම්මගේ ජීවිත මුක්තිය තියාගෙන දීලා තියෙනවා. That gift was given subject to life interest of the mother. What I feel is, and what we do at NDB, we never ask to renounce the life interest. So according to, I think we have to work with Sri Lankan culture. So our parents, I think the trend is more to give, donate their properties to their children. However, subject to life interest. Some parents, they give without any conditions, but most of the time parents give their properties to their children subject to life interest. If the bank come and ask to renounce that life interest from the mother, we of course think that it's not correct. But only thing with title insurance, with life interest, you can't get that property also mortgaged. හදිසියෙන්වත් life interest එකක් තියාගෙන mortgage එක ගත්තොතින් ඒ අම්මා හරි ඒක අපි තුන් ඩිෆෝල්ට් උතුණා කියලා ලෝන් එක අපිට පරාටේවත් මොන mortgage action එකක්වත් යන්න බෑ ඒ life interest holder මැරෙනකම්. Until the life interest holder dies, you have to keep the property. Bank can't exercise any
any legal action. So you just can't ignore, such as like strong to life interest. You just can't ignore. And by the other hand, it is not fair to ask the life interest holder to renounce that. What you can do is you can get the life interest also mortgaged with the mortgage bond, same mortgage bond. එහෙම වුණොතින් අර මේන් බොරෝ ඩිෆෝල්ට් කරොතින් the life interest holder she has mortgage no. එතකොට යාගේ life interest එක යටත් වෙනවා mortgage එකට. Then you can exercise bank's rights in a default situation. So I think we all should practice that kind of a the system we have to have, rather than asking life interest holder to renounce the life interest. Because I know some banks, they specifically ask when there's life interest to renounce it and come. I don't think it's correct. You have to, even banking, you have to go with the culture of the country, and renouncing is not a good idea. So we can get that life interest mortgaged. Definitely, then the bank get priority or life interest in a default situation. Without any issue, you can seize the property. Because life interest holder has mortgaged is whatever titled interest. So these are the features of good security: readily ascertainable, realizable, and unquestionable title. Incur no liability to third parties. If there's a liability like life interest, you can proceed in that manner which I explained. This unquestionable title, we know banks don't accept these undivided titles and all. Then types of security. Now, types of security, types of mortgages as against the property. Now, try to understand this. Ugas jati property එකට අදාළව as against the property. එතකොට මේ property එක ඉස්සරහට අරගෙන ඒක අනුව උගස් ජාති මොනවද කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. Mortgage of immovable. Immovable කියපු ගමන් land, building, plant and whatever fixed to the ground. ඒකත් හරි important. අර whatever fixed to the ground goes to the ground. අර පස මත ඇති දේ පස සමග යන්නේ. There's a legal principle. So when there's a house constructed, so it goes as a part of the land. You can't have two values. You can't consider the house is as like one type and land is one type. Now, example is a heavy duty machine fixed to the ground with, you put foundation and you fix it to the ground, not by nuts and bolts. So then that machine is considered a part of the land. That is also again depending on the project officer. So ideally you have to visit that premises and see what kind of a machine this is. Then mortgage of movables, machinery, equipment and vehicles, mortgage of stocks and book days, mortgage of shares, mortgage of cash deposits and mortgage of project documents. These are the all possible types of mortgage I could think of as against the property. So we describe one by one. I hope you have heard about all these types and you may have dealt already with these types of security. But only thing for SME lending, the mortgage of project documents, I don't think that you will get. But no, even that I will come to that and discuss. Mortgages, most common type of security among banks. Governing law is Mortgage Act number 60 of 1929. Mortgagor is the borrower and mortgagee is the bank. It's a form of security created by contract over property of the borrower in favor of the lender. When it's a mortgage,
The fundamental legal principle behind the mortgage is ownership of that property. අයිතිය තියෙන්න ඕන බොරවට. ණය ගැනුම්කරු සතු වෙන්න ඕන. ඒ අදාළ දේපලේ අයිතිය ණය ගැනුම්කරු සතු වෙන්න ඕන. ඒ අයිතිය තමයි අපිට mortgage කරන්නේ. Mortgage is a right. Important feature of it is possession plus the ownership remains with the borrower. අයිතිය සහ භුක්තිය. Possession කියන්නේ භුක්තිය. අයිතියයි භුක්තියයි දෙකම මේ borrower සතු වෙලා තියෙනවා. ණය ගැනුම්කරු සතු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි fundamental principle එක mortgage එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට අයිති නැති දෙයක් mortgage කරන්න බෑ. In short. Mortgage of immovable property. It is the most important and valuable security. It can be freehold and leasehold rights. Have you ever heard about leasehold rights? You should not get confused. ඉස්ලාම්ගේ mortgage එකක් කියන්නේ right එකක් අපි ගන්න. ඒකට මේ right එක තමයි ඒක freehold right වෙන්නත් පුළුවන් leasehold right වෙන්නත් පුළුවන්. freehold right කියලා කියන්නේ absolute transfer එකකින් හරි gift එකකින් හරි මේ දැන් අපිට ඒ කියන පුද්ගලයාට තමයි මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ absolute transfer එකක්. and ඒම තමයි අපේ client borrower. leasehold rights කියලා කියන්නේ UDA තමයි මේ land එකේ අයිතිකරු. නැත්නම් BOI එක. නැත්නම් lender. ඒ වගේ මොන හරි entity එකක්. නැත්නම් crown. government එක තමයි අයිතිකාරය. ඒ අර තියෙන entities BOI හරි UDA හරි මේ අපේ client ඒට මේක lease කරනවා මේ property එක. lease කරලා කියන මේ project එක මේකේ කරගෙන යන්න. මේක අවුරුදු මෙච්චරට lease කරනවා. නැත්නම් government එක වෙන්න පුළුවන් crown grant එකකින් ආපු lease එකක් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 99කට හරි අවුරුදු 50කට හරි දීපු බද්දක්. leasehold rights කියන්නේ බදු අයිතියක්. freehold right කියන්නේ පරම අයිතියක්. අන්න ඒ leasehold right ඒක දෙන්නේ lease agreement එකකින්. ඒක lease agreement එකේ conditions ඉතින් තියෙනවා. මේ ground rent එක මෙච්චරයි මෙච්චරක් ගෙවන්න ඕන අරක තියෙන ඔක්කොම conditions යටි තියෙනවා. මේ khනිජ වැඩි හාරන්න බෑ. ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් government license වල ගොඩාක් තියෙනවා. SOගේ approval BOI approval tripartite agreement එකට එන්න වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා BOI එකත් එක්ක. UDA කියලා approval ගන්න කියනවා. crown grant එකකින් නම් land commission එකේ approval ගන්න කියනවා. ඒ වගේ there can be so many conditions leasehold right. You have to really, not you in the sense you are lawyers, but you should aware මෙහෙම ඒකනේ purpose එක මේ leasehold right මෙහෙම ගන්න පුළුවන් සහ ඒවා එතකොට කරන ඒක දැන් lawyer විතරක් දාලා ඉන්න නෙමෙයි දැන් මේ lease agreement එකක් ගත්තාම ඒකේ conditions වල මොකද මේවා තමයි අන්තිමට offer letter එකේ conditions විදියට එන්නේ එන්නත් ඕන ඇත්තටම leasehold rights ගන්නවා නම් appraisal එකේදීම ඒක මේ lease agreement එකේ තියෙන conditions fulfill කරන්න ඕනි කියන condition එක මේ appraisal එකට එන්න ඕන ඒක යන්න ඕන offer එකට දැන් leasehold rights ගන්නේ issue එක තියෙන්නේ there can be two defaults if it is freehold rights අපේ loan එක default කරන එක විතරයි වෙන්න පුළුවන් if it is leasehold rights ඉතින් අර lease එකේ lessee ගෙවන්නෙත් නෑ rent එක resort අර ඊටම UD එකට ගෙවන්නෙත් නෑ BOI එකට ගෙවන්නෙත් නැහැ අපිට ගෙවනවා නැත්නම් අපේ එක හරියට ඒගොල්ලන්ට ඒක හරියට ගෙවනවා අපිට ගෙවන්නේ නැත්නම් දෙකම ගෙවන්නේ එහෙම ඕන තරම් සිටුේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන් ඒ leasehold rights තියෙනවා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් ඕකයි ඉතින් අපි ඒක හරියන්න දැන් ওই අවස්ථා තුනක් තියෙනවනේ තුනම මැච් වෙන්න තමයි leasehold rights ගන්නකොට conditions formulate කරන්නේ loan contract එකට checking of the title policy differs from bank to bank. The basic documents required for the examination of title of land, original certified copies of the deed, survey plans, blah blah blah. You all know, according to your title policy, certified copies for 25 years and photocopies of plans. ඒක විදිහට අපි ඒව ගන්නවා. හැබැයි present deed එකේ plan එකයි නම් it is a must requirement. You have to have in original form. The frauds going in the country මාර විදිහට මේ වංචාවල් වෙනවා land සම්බන්ධයෙන් you have to be extremely careful මොකක් කරේ හොර ලියලා මේ අපුවක් අරගෙන මේ වුණොත් ඇත්තටම මේ lawyer විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොමලා
answerable. Then I have so many, I'm talking with 25 years, 27 years of banking experience. So there are so many instances, like in one particular instances, one of the entire branch sacked. So this, I mean, banking is not that easy nowadays because of the forgeries going on in the country, especially with regard to deeds. You have to be extremely careful. You just can't escape. This is not my duty, and එහෙම කියලා බේරෙන්න බෑ. මේ කියන්නේ මේක collective effort මේකක් team work එකක්. You have to be extremely careful. Well, you should know your client. ඒතර KYC anyway apply වෙනවා. First of all. KYC එකේ නම් issue එකක් තියෙනවනේ. Client කෙනෙක් forged deed එකක් කරන් ආව කියන්නේ ඉතින් from the beginning something wrong. Then like we say, like title, we have to check title for 25 years and all, but I would like to mention you that according to law, there are two types of sources we talk. Are good sources කියලා. අනිත් ඒවා normal. The good, ඒ කියන්නේ මූලාශ්‍රය title එක පටන් ගන්න මූලාශ්‍රය හොඳ එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ final decree එකකින් title එක පටන් ගන්නවා නම් අර crown grant වගේ එකකින් පටන් ගන්නවා නම් එතකොට 25 years බලන්න ඕනේ නැහැ. දැන් final decree එකක් අද මේ 2022 නම් final decree එක උසාවියෙන් දිනුනේ partition අර විදුම් නඩුවක අවසාන තීන්දුව ප්‍රකාශය. එතනින් නම් valid. And a lawyer check on dispendence again, is a different thing. The lawyer has to check the title from dispendence to final decree. But උඩට ඒව ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. 25 years අරෙන් ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. crown grant එකක් නම් register වෙච්ච 2022 මාර්තු 10 නම් crown grant එක දීලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 25ක් බලන්නේ නැහැ. එදා ඉඳන්ම title එක acceptable. ඒ වගේ අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒවා අර good sources කියලා කියන්නේ. The other titles only that you have to check title for 25 or 30 or whatever 35 years according to your title policy. Testamentary proceedings is also similarly important with regard to immovable. And died testate කියන්නේ කවුරු හරි අන්තිම කැමති පත්‍රයක් තියලා මැරෙනවා. With last will. එතකොට issue කරන්නේ probate එක. last will එක ගිහිල්ලා courts වල prove කරන්න ඕනේ. අන්තිම කැමති පත්‍රයක් තිබ්බ කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රොසීජර් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ගිහලා ඒක උසාවියේ ප්‍රූව් කරාම ප්‍රොබේට් එකක් දෙනවා. ප්‍රොබේට් එකේ කියනවා මෙන්න මෙයාට තමයි මේ දීර්ඝ හවත්ත මෙයාවලාට කජු ගහවත්තන්න එහෙම කියලා කියනවා. ඒකට accordingly ඊට පස්සේ කන්වෙන්ස් එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගත්තට ඉතින් තමයි ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පටන් ගන්න. ඒකට accordingly. ඊට පස්සේ died intestate කියන්නේ without last will. last will එක නැහැ නිකම්ම මැරෙනවා. එතකොට අර අපේ normal දැන් තාත්තා නම් මැරෙන්නේ අම්මට භාගයයි ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් ළමයි දෙන්නට භාගය හතරෙන් ගානේ 1/4 ගානේ එක්කෙනෙකුට යනවා. ඉතින් ඒක උසාවියේ නඩුවක් දාන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා අපි අර බූදල් නඩු කියලා කියන්නේ letter of administration හරි certificate of heirship හරි issue කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ගෙනාවට පස්සේ ඉතින් that's then I mean it's fine. හැබැයි එතනින් ටයිටල් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ ඒ උසාවියෙන් ආව කියලා ටයිටල් එක ස්ටාර්ට් කරමු. ඒවා those are not good sources. ඒ අර ඒ මැරිච් එකනට කොයින් හරි විදියකට හම්බෙච්ච ටයිටල් එක තමයි ඒ බෙදන්නේ. එහෙම නැතුව it's not that itself is not a good source. ඒවා ඔය letter of administration probate අරම තිබ්බ ඒවා උසාවියත් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා කිව්වට you have to check the title for 25 years හරි whatever years. දැන් අර සමහරක් වෙලාවල් තියෙන ඔන්න වගේ ටෙස්ටමන්ට් ගිහිල්ලා නැති ඒවා. ගිහිල්ලා නැත්තම් ඉතින් අර අපි ලිවික්සර දිනුන ප්‍රකාශ ගන්නවා මේක මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් වැලියු එකට වඩා අඩුයි මේක අපි තමයි ආස්ලා මේ අහව ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් රට ඉන්න අය එහෙම අයින් කරලා දාලා මේ මැරිච්ච අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ ළමයිට එහෙම එන්ටයිටල්මන්ට් තියෙනවා. ඒ මැරිච්ච කෙනාගේ හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට යනවා. එහෙම දැන් මේ සහෝදරයෝ අයින් කරලා දාලා මැරිච්ච අය ඉන්න අය විතරක් බෙදාගෙන ඇෆිඩවිට්ස් ගෙනල්ලා ඉතින් so that is why we ask always affidavit has to be certified by Gram Sevaka and all. But I think there are practical issues also to get Gram Sevaka certification and the clients don't like and there are practical issues. Land development ordinance එකේ මේ grant එකක් නම් divisional secretary's approval is mandatory and crown grant ordinance නම් land commissioner's approval is mandatory. I'm not going to detail, like describe those things. It's a pure law kind of stuff.
and I don't think you have to much worry about this government grants. Main two government grants there are, that is one is LDO, this Land Development Ordinance. The other one is Crown Grant. You can write it down if you write notes. Land Development Ordinance is for residential and agriculture, and only individuals can have LDO lands. Companies can't hold LDO lands, and you can't have any industrial. You can't use land for any industrial purposes. කිසිම කාර්මිකරණ දෙයකට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, Land Development Ordinance. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනතෙන් දෙන ඉඩම් කෘෂි කර්මාන්තය සහ මේන්ලිම කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා පමණයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙන දෙයකට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. Crown Grant Ordinance කියන්නේ රජ ඉඩම් ආඥා පනත. මේ ඔක්කොම when the country was a crown colony, these laws came into operation. රජයේ ඉඩම ආඥා පනත හැබැයි දැන් අර LDO land එකක් ගන්න නම් divisional secretary ප්‍රාදේශීය ලේකම් අවසරය is mandatory. Crown Grant Ordinance එකේ land එකක් ගන්න ඕන. අන්න ඒක පුළුවන් industrial purpose වලට පාවිච්චි කරන්න Crown Grant. Crown Grant එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක land commissioner ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ අනුමැතිය. ඒ දෙන්න දෙන්නේ divisional secretary and divisional secretaries ලා හැම ලංකාවේ ඉන්න බර ගානක් මේ හැම division එකටම. It's easy to get DSO's approval, but the LC's approval is not that easy. So Crown දෙකම අස්සම් කරලා යන්නේ president. Grant and LDO grant එකත් අස්සම් කරන්නේ. අපි ස්වර්ණ භූමි ජය භූමි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවට තමයි ඉන්ෂුර්. ඔය ස්වර්ණ භූමි ජය භූමි ඔක්කොම හම්බුනොතින් හොඳයි තමයි ඒවා title okay acceptable. අපි උඩට හොයන්නේ නැහැ. ඒ ජය භූමි ස්වර්ණ භූමි එතනින් නම් පටන් ගන්න පුළුවන් title එක. But I think it's up to the lawyer to see the conditions. There are a number of conditions, and if any violation, the law is very strong. If any violation, that instrument become null and void. There are strong laws affiliated to these two pieces of legislations. You have to be extremely careful. Those are good titles and all in one hand. The other hand, you have to be careful also. කොතන හරි ස්වර්ණ භූමි ජය භූමි කියලා හරි ලියා ගන්න එහෙම එකක් આવුතින් at least now you know, at least to have an idea. This is administrable value again, like as a small note. ඒකත් හරියට confuse. CPC is the civil procedure code, civil නඩු විධාන සංග්‍රහය කියන එක. ඔය ඉස්සර නම් administrable value එක තිබ්බේ 20000. ඒ කියන්නේ 20000ට දැන් ඒක ගැන කතා කරලා 93 වල ඒක ලක්ෂ 5 වුණා. ආයි 2010 වල 4 මිලියන් වුණා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි 4 මිලියන් වලට වඩා වැඩි දේපලක් තියෙන මිය ගියොත් ඒක උසාවි යන්නම ඕනේ ඉතින්. ඒක letter of administration issue වෙනක් වෙන්න ඕන ලාස්ට් විදකක් නැත්තම්. දැන් අපි හිතමු 10 මිලියන් විතර land එකක් ඔක්කොම property එකක් නෙමෙයි ඔක්කොම කාර් එකයි shares ඔක්කොම 10 million worth of land එකම තියෙනවා. දැන් අපි බැංකුවට අරන් එනවා loan එකක් 2011 වල මේ මැරලා තියෙන්නේ ගිහින් ටෙස්ටිමන්ට් ගිහිල්ලත් නැහැ. එතනම වැඩි විතර තියෙනවා මිලියන් 10ක් විතර. ටෙස්ටිමන්ට් ගිහිල්ලත් නැහැ. තාත්තා මැරිලා අම්මා භාගය ළමයි දෙන්නට භාගය ඒගොල්ලෝම බෙදාගෙන. Those are serious concerns, it is serious issues. එහෙම ඒක හරි නැහැ. ඒක ඉතින් there's a clear cut law in this country established by CPC. එහෙම තියෙනවා නම් 4 million වලට වැඩි නම් you have to go for testamentary proceedings. On a number of years affecting the transfer, ඉස්සර නම් 20 years දීලා තිබුණා. දැන් නම් 5 years. ඒක 2010 amendment එකේ 5 years දීලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක්. දැන් 2015 වල කවුරු හරි මැරෙනවා. 15 වල මැරෙනවා කවුරු හරි දේපලක් තියලා ලක්ෂ 10ක විතර. මිලියන් 10ක විතර. 2015 ඊට පස්සේ මේක යන ටෙස්ටිමන්ට් යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා නැහැ. 2020 වල අපිට බැංකුවට අරන් යනවා. ඒ අන්න අර පැත්තෙන් අර ඊතලේ තියෙන 5 years ගිහිල්ලා දැන් 2021 අපිට අරන් යනවා කියන්නේ. අර 5 years ඇතුළත කේස් එකක් ෆයිල් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. 5 years ඇතුළත ෆයිල් කළා නැහැ. ඉතින් එතකොට මොකද කරන්න කියන එක මේවට ඇත්තටම law එකේ answers නැහැ.
what we do is we inform it to the management and we accept this kind of properties. Or within 5 years out accept කරන්න है. අර 5 years පන්නලා આવුතින් ideally නම් මේක testament යන්න තිබ්බ එකක් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් හැබැයි 5 years දැන් lapse ඒක නිසා ඉතින් we may accept this කියලා. අර blindly නෙමෙයි knowingly. මේ අපි මේ ඔක්කොම නීතිය දානකට තමයි මේක accept කරන්නේ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොතින් මේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ටෙස්ටමන්ට් යන්නේ නැතුව ඉතින් අපි හිතමු කවුරු හරි බෙදා ගන්නවා ලංකාවේ ඉන්න දෙන්නේ පිටරට ඉන්න සහෝදරයෙක් යාව අයින් කරලා තමයි දාලා නැත්තම් මොන හරි අර නොගලපෙන මැරේජ් එකක් කරපගතු කෙනෙක් යාව පැත්තකටම දාලා තියෙනවා then he came to know that මෙන්න මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා අනේ my father died then the other sisters got together and got their properties then he can file action and then by that time it is mortgage to the bank also involved in this litigation if those are the issues could arise. But when 5 years go on, the 5-year period is lapsed, then whether that person can challenge that කියන එක තමයි issue එක තියෙන්නේ. එහෙම challenge කරන්න බෑ කියලා හිතලා තමයි අපි 5 years ගියාට පස්සේ ගන්නෙ. But those are not properly addressed in court of law. But you should not get confused. Those are like, for your knowledge. At least you know administrative value is 4 million. And prima facie, when there's a deed, come to you, you are the front office, come to you, මගේ මේ මහත්ය මරණ මේ මෙන්න මේක තමයි කියලා ගියේ කියලා වාට ඩීඩ් එක දුන්නොත් එතනම තියෙනවා ඩීඩ් එකම තියෙනවා මිලියන් 10ක් 5ක් විතර වටිනාකම. ඒතර ඔයා ගියාද ටෙස්ටමන්ට් ගියාද නෑනේ අපි ගියේ නෑ. එහෙනම් ඉතින් ටෙස්ටමන්ට් යන්න ඕනේ කියනවා නොලෙජ් එකක් තියෙනවනේ. ඊළඟ වගේම ලෝයර් හම් වෙන මේක ටෙස්ටමන්ට් යන්න නැතුව යන්න බෑ. මේක කරන්න බෑ කියලා කියනවා. Then the other important thing is this effect of land restriction on alienation act number 38 of 2014. It's another very important piece of legislation. Transfer of title to a land to a foreign company, Sri Lankan company with foreign shareholding more than 50% shall be prohibited. And this very important law. Until 2014, there was no such prohibition in the country. So as a result of that, a lot of lands were taken by foreigners, especially in coastal line. They are down south. We can see a lot of foreigners are owning those lands. There are pluses and minuses also because now even foreign companies can't hold Sri Lankan company with a foreign shareholding because one hand we invite investors to come and invest here. The other hand we come up with this law saying that foreign company more than 50% of foreigners can't be on lands in Sri Lanka, freehold rights. So that is why, so many criticism. There are criticism with regard to this piece of legislation. Also, even though one hand is the most welcome piece of legislation, Sri Lanka is a small country and we are, short of lands. Excepted lot is given in section 3 of that. Now, generally what that says is foreigners, foreign companies, Sri Lankan company. Now, company is incorporated in Sri Lanka, but the shareholders is more than 51% foreigners, 49% only Sri Lankans. Then that company also can't hold these Sri Lankan lands. But the alternative here, most of the time, even we structure securities for foreign investments to have 51% Sri Lankan ownership and 49% only foreigners. That is not fallen in that. But only thing, you can't change the ownership, this shareholding for 20 years. You have to keep and you have to maintain the shareholding for 20 years. There's ඒක ඇත්තටම හරි පුදුම ඇක්ට් එකක් දැන් මගදී shareholding වෙනස් කරොත් හිතනවා කම්පැනි එකක් ෆෝම් කරා 51% Sri Lankan shareholding 49% foreigners
එහෙම කම්පැනි එකක් ෆෝම් කරා. දැන් ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනි. ඒතර දැන් ඒ කම්පැනි එකට ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක 51% ශ්‍රී ලංකන්නේ. හැබැයි මේ 51% මේක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ ඉතින් 20 years මේක මේන්ටේන්. දැන් මගදී මොකක් හරි එකක් වෙලා මේ ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් එයාගේ ෂෙයාර්ස් ටික ෆොරන් කෙනෙකුට වික්කා. ඒ මේ ගාන මාජිනල් වගේ 51.49 ඉතින් ඒක කරපු ගමන් දැන් ෆොරන්ගේ ෂෙයාර් හෝල්ඩින් එක වැඩි වෙනවා ශ්‍රී ලංකන්ගේ අඩු වෙනවා. අන්නේ අඩු වෙච්ච දවසට මෙන්න මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක චැලෙන්ජ් වෙනවා ලෑන්ඩ් එක. ඒක කියෝ කරන්න පීරියඩ් එකක් දීලා තියෙනවා ඇක්ට් එකෙන්. ඒ පීරියඩ් එක ඇතුළත ආයි ෂෙයාර් හෝල්ඩින් එක ගන්න ශ්‍රී ලංකා ෂෙයාර් හෝල්ඩින් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වැඩි කරගත්තේ නැත්නම් අර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක අර ලෑන්ඩ් එක null and void වෙනවා. it's very strong. දැන් අපි හිතමු අපි 51% 49% මේ එහෙම ෂෙයාර් හෝල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර් එකක තියෙන කම්පැනි එකකට ලෝන් එකක් දීලා you have to monitor the shareholding till at least till the loan is settled in full. අර ඔක්කොම conditions එන්න ඕනේ appraisal එකට. You can't change the shareholding අර ඒ ඔක්කොම change කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකනේ වැඩි කරගන්න විතරයි. අර ශ්‍රී ලංකනේ අඩු කරගන්න change කරන්න බෑ. ඒ පැත්තට change කරන්න බෑ. Those conditions should come in the appraisal. ඔය වැඩලකත් දැන් මේ කම්පැනි ඕගොල්ලන් අපි දෙන්න දැන් ඉන්න. forecast කරන කම්පැනි එක වැඩලකත් 51.49% shareholding එක නම් තියෙන්නේ. You have to be extremely careful. ඒක අනිත් පැත්ත නම් 59 නම් 51 නම් foreign and 49 නම් local. ඒ කියන්නේ majority foreign. එතකොට අපි ඕගොල්ලන් loan එක දෙන්නේ ඉඩමක් ගන්න නම්. So you can't. ඒක null and void transaction itself is wrong. Because that company can't have a land in Sri Lanka. According to Land Alienation Act. It's a foreign, it is categorized as foreign company. But මේකට පැටෙන්නේ නැති කොටසක් exempt කරපු කොටසක් ඉන්නවා section 3 එකේ act එකේ. Dual citizens are there. Dual citizens are in exempted lot and the other one මේගොල්ලෝ condominium properties exempt කරලා තියෙනවා. foreigners ට පුළුවන් condominium properties වල ඉස්සර තිබ්බ fourth floor එකෙන් above පුළුවන් කියලා. මේ 2018 if I'm not mistaken 2018 amendment එකෙන් any floor foreigners ට ගන්න පුළුවන්. But remember it's with inward foreign remittance. ඒ කියන්නේ foreigner පිටරට සල්ලි ගේන්න ඕන. You can't give a loan for him to buy an apartment. These are very strong laws. I know there is a friend of mine in another bank. They gave a loan to a foreigner to buy an apartment and they were falling in trouble. Foreigner can hold apartment here, freehold rights. Because they are exception ගොඩට දාලා තියෙනවා in a condominium property. But remember here it's from inward foreign remittance. ඒ රටින් ගේන්න ඕන සල්ලි. අර IIA account එක through ගෙනල්ලා තමයි ගන්න ඕන. If you have any doubt with regard to this Land Restriction Act in your day-to-day activities in the bank, please refer to legal law compliance. Exempted lot plus leasehold owners are fallen under section 11 and therefore cannot be mortgaged. Yeah. Now the other restriction is now before I come to that, now foreigners and foreign companies and Sri Lankan company more than 51% foreign shareholding, they can't hold land in Sri Lanka, and exemption is dual citizens. There are so many exemptions. I just mentioned two only, dual citizens and foreigners. Foreigners to buy condominium apartments. Then what is the alternative given by the act for foreigners to have properties? Let's say now there is a foreigner who wants to invest here, come to Sri Lanka with a big dollar, in millions. Nowadays it's almost welcome. අපි දැන් වැඳලා ගන්න එහෙම කෙනෙක් આવුත් මේ වෙලාවේ. මේ ඩෙෆිසිට් එක නම් හදන්න බැරි වේ කවුරු ආවත් it's a different story. But අපි හිතමු එහෙම අපිට there should be a provision. ඒකට alternative act එකේ දීපු leasehold rights. Foreigners can have leasehold rights.
The restriction is for freehold rights. Foreigners can have leasehold rights up to 99 years. But more than 99 years, they can't. They can go up to 99 years. They lease rental එකක් lease tax එකක් තිබ්බා. මේ foreigners රට හැබැයි ඒකත් අයින් කරා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ විතරයි දැන් වෙනස වෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට කිසිම ආදායමක් නැහැ ඒ ලීස් එකත් අයින් කරපු නිසා. ඒක මම හිතන්නේ most welcome කියලා වෙන්නේ නැති for investors and all, for foreign investors and all, that tax has been removed. Now foreigners can have leasehold rights here without any issue. But there is another restriction given in section 11. Leasehold owners and this exempted lot, this is dual citizens here, they can't mortgage the property for 5 years. I don't know whether I'm confusing you. If you are, if you have no any idea about this land alienation act, you may not be able to understand these things. Because in very short manner, I'm, describing these things. Section 11, there's a restriction saying that leasehold owners cannot mortgage the leasehold rights for a period of 5 years. Now, ඒක කරන්න leasehold right ගන්න දීලා තියෙන්නේ foreigners රටනේ and dual citizens අපි ගමුකෝ. එතකොට foreigners ලා leasehold rights ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උන්ට ලංකාවේ බැංකුවකින් mortgage කරන්න බෑ. ලංකාවේ බැංකුවකින් ඒක තියලා සල්ලි ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ again ඒගොල්ලන් they have to bring money if they want to start a business here. They have to bring money here. Land එක දෙනවා අපි leasehold right. හැබැයි මේ ලංකාවේ අවුරුදු 5ක් යනකම් ලංකාවේ බැංකුවකට mortgage කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ first 5 years වල for them to establish here, okay, we'll give land, but we have to bring money. While we business එක කරන්නේ. I think it's fair enough for the way the legislature has no thought is to get more money to the country while securing our freehold rights. Foreigners රට එන්න alternative එකක් දීලා leasehold rights එන්න පුළුවන්. දැන් first 5 years වල නම් බෑ ඕනන්ට mortgage කරන්න. mortgage කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ එයාට business එක කරන්න ඕන නම් he has to bring money. එතනම නම් එයාට ඉන්න ඕන තැනක් තියෙන්න බෑ. ඒතකොට එයාට කොන්ඩොමිනියම් එකක් කරන් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට අවසර දීලා තියෙනවා. ඒක ලස්සන ස්ටෝරි එකක් ඉතින් ඇක්ට් එකේ හැදෙනවා. If you go through that in careful manner. Don't know that I'm confusing you. I hope you understood what I said. If you have any issue, please raise. ඕලන්ට බැංක් එකේ ඇවිල්ලා නැද්ද මේවා? I would like if you were talk මම physical තිබ්බනම් ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතනවා මේ online එකට වඩා. I would like you to talk and interact each other and do this in more effective manner. We have similar type of issues, and we are always referring legal department for normally any clarifications when we are doing CFRs, analyzing part. We are referring legal prior to prepare the actual evaluations. Okay. Right. Okay. Thank you, Ayoma. Yeah, now leasehold rights. Now, up to now we talk about freehold, right? Now, here now you have to, you get a print out of this presentation and try to now, here the contractual documents, first the types, bank documents, and then contractual documents and security documents. And security, we discuss the features and all, and then types of security, types of mortgages or property according to mortgages, and then immovable, and then freehold rights, now the leasehold rights. It's a systematic way I have, drafted this. Please go through it, take your own time and go through it and try to understand. It is not rocket science. What you do day to day is just like, in legal manner. මම අනිත් දවසේ පුළුවන් ඒවට සිංහල වචන ටිකක් දාන්නම්. මම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි හැදුවේ.
සිංහල වචන දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. නැත්නම් මම සිංහල වචන කියන්නම්. එතකොට ලියා ගන්න. Leasehold rights. When it is leasehold rights, it is important the status of the lessor, the owner of the property. The main, the 7 elements to be checked. Like 7 leasehold rights are out in type of the lessor. Then he can individual can lease දුන්න කියන්නකො දැන් මේ ඕන තරම් ගෙවල් lease දෙන්නේ. අවුරුදු එහෙම leasehold right එකක් ගන්නෙ නැහැ බැංකුව. individualsගේ leasehold right එකක් ගන්න නැහැ. අර වගේ entity එකකින් ඔය මම BOI crown අර ඒ වගේ UDA ඔය තියෙන industrial estates ඔය කටුවන හොම ගන්න ඒ වගේ මොනවා හරි firm entity එකකින් තමයි ලෙසෝ වෙන්න ඕන. The period of the lease a period lease period එකක් දැන් loan එක අවුරුදු 5කින් ගෙවන්න නම් ඇත්තම lease period එක 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි lease period එක අවුරුදු 25ක්වත් තියෙන්න ඕන. Generally අර හොඳ solid leases it's more than 25 years long term leases those are. මොකද ඒවා අය අර ගෙවල් ලීස් කරනවා වගේ අවුරුදු දෙකකින් අර අවුරුදු 3න් අරගෙන එහෙම ඒව නෙමෙයි. මේ I'm talking about leasehold rights is a different nature. Power to mortgage ඒ leasehold right එකේ ඇත්තට mortgage ගන්න power එක දීලා තියෙන්න ඕන. Compensation for improvements. Compensation for improvements කියලා කියන්නේ වන්දි දෙන එක අර කරන අලුත් වැඩියාවල් වලට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපේ සල්ලි බැංකුව දෙන සල්ලි වලින් තමයි මේගොල්ලන් මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක මේක බිල්ඩ් අප් කරන්නේ. ඒතකොට මේ ලීස් අර ලෙසීගේ රෙන්ටල් එක ගෙවන්න තු යන්න උනා කියන්නකො ලෙසෝගේ රෙන්ටල් එක මෙයා ගෙවන්නේ නැහැ. දැන් ලෙසෝගේ රෙන්ටල් එක ගෙවි නැත්නම් අර ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ වයලේෂන් එකක් නේ. ඒතකොට මෙයාට අයින් වෙනවා. ඒතකොට දැන් මෙහෙන් අපි මෙහෙ ලෝන් දීලා මෙයාට. ලෝන් දීලා මෙයා දැන් එතන බිල්ඩ් අප් කරලා ලීස් වලට අපිට මෝර්ගේජ් කරලා. එතකොට අපි කියන්නේ එහෙම වෙලාවට දැන් අරයාගේ ඉඩමනේ ලෙසෝගේ ඉඩමේ තමයි මේ ඩිවෙලොප්මන්ට්ස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙයාට දෙන්න වන්දියක්. මෙයා කරපු ඩිවෙලොප්මන්ට්ස්. මේ වන්දිය අපිට දෙන්න. receipt නෙමෙයි බොරවට නෙමෙයි අපිට දෙන්න. මොකද අපේ සල්ලි තමයි මෙයා ඉන්වෙස්ට් කරේ. අර එන්නේ ඒක compensation for improvements කියන්නේ ඒක. notice to the bank in a deposit වෙන. දැන් අරයා අපිට මෙහෙ leasehold rights mortgage කරලා මෙයා බැරිනම් lease rental එක ගෙවන්නේ නැහැ ලෙසෝගේ. We don't know about that. I told you there can be 2 defaults no when this leasehold right අර lease rental එක ගෙවන්න නැතින පුළුවන් loan rental එක ගෙවන්න. මෙන්න හදිසියෙම lease rental එක ගෙවන්න නැති period එකක් ආවතින් මේ ලෙසෝ අපිට කියන්න. please දැන් ලෙසී කියන්නේ ලෙසී අපේ client දැන් අර කියන්නේ අර ලෙසෝට අපි කියනවා BO එකට හරි UD එකට හරි you all inform the lender. මෙන්න මෙහෙම කියලා. Assignment of leasehold right to third party in deposit situation. දැන් ඇත්තටම freehold right එකකදී නම් freehold right එකද අපි කරන්නේ කරාටේ හරි වෙන mortgage bond action හරි ගිහිල්ලා ඒ නම බැංකුව අරගෙන බැංකුව කාට හරි විකුණනවා අපි dues settle කරගන්නවා. Simply as that නේ අපි recovery පස්සේ එනවා. මම එතකන් කොමන්ඩ් කියන්නේ short මේ leasehold right එකකදී දැන් ඒ හිතන තරම් ලේසි නෑ leasehold right recovery එක. දැන් හිතන්නකෝ අපිට ගෙවන්න නැහැ කියලා. there's a default. එතකොට now we අර විදිහටම අපි පරාට යන්න පුළුවන්. We have to seize the leasehold right. හැබැයි අපිට තනියෙන් යන්න බෑ ලෙසොත් එක්ක තමයි. Then we have to get together with the lessor and we have to find out another lessee. අලුතෙන් lessee කෙනෙක් අරගෙන ලෙසෝ එකයි ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්න වෙන්නේ. දැන් බැංකුව පරාට ගියාට බැංකුවට ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්න වෙන බෑ. බැංකුවට freehold rights නෑනේ. ඒකට අපි ලෙසොත් එක්ක තමයි අර අලුත් එකකට එන්න වෙන්නේ. It's difficult and it's complicated. Leasehold rights හැබැයි ඒක උන්තරන් I know in my experience we have done. It's doable. I think that is why we take leasehold rights as security. So generally the bank accepts leasehold rights from the government account. No, I have already explained it to you. Acceptability of leasehold rights derived from individual. No, we don't accept. No, I told you whatever it is, the acceptabilities depend on the conditions of the lease. Yeah, when is leasehold rights most important? It's the legal officer's duty to check the lease conditions. Some leases there are like very clear cut conditions that lessee can't mortgage his leasehold rights. Then, like without knowing that if you get a mortgage and all, there's no validity. Because lease agreement, they entered lease agreement first and the mortgage one second. If first agreement says contrary instructions and you do something contrary to that, so then the second one becomes null and void automatically.
Yeah, these are also I explain crown එකට ගත්තොත් නම් ස්ටේට් ලෑන්ඩ් එකක් නම් ලෑන්ඩ් කමිෂනර්ගේ ඒ වගේ තියෙන්න ඕන. BOI එකක් නම් tripartite agreement එක. UDA නම් approval from UDA. මේ tripartite agreements එහෙම මේ BOI has changed their policy. I don't think anybody here representing BOI. If anybody is here representing BOI, I wish. I mean, it's good that really. What we came to know is BOI has changed their policy recently, and now they don't give any approval to any of the banks to get leasehold rights as mortgage. It's a new development. I won't say it's a development, it's inverted commas, the development. Then mortgage over movables. Determination of the nature of the equipment, whether it's general purpose. I explained a while ago the general purpose or special purpose, that is very important. High risk for special purpose machinery. Location of equipment is important because according to that location only that you register the mortgage form. Now, land, I think I explained again at the beginning of this presentation. Land, there's a specific volume folio at the land registry, and you know that Colombo lands goes to Colombo land registry likewise. And movables, movable one has to be registered. Where you're going to keep the movables. Where the borrower is going to keep the movables now. Now, if by chance, like one set of movables, one is be kept here, Colombo, the other one, let's say Kalutara. In that case, then you have to first send the mortgage bond to Colombo and then Kalutara. But only thing, there's another law that within 21 days you have to register. Then I don't think that you get the mortgage bond after registration 21 days. From Colombo, they take ages not to get the registration done. So, to manage the situation, what we do is, when you have to register the mortgage bond in multiple land registries, එක land registry එකට වඩා වැඩියෙන් register කරන්න තියෙනවා නම් ඒ bond එක යවනවා register general එකට instead of sending it for respect to land registry. අර land registry එකට යවන්න නැතුව කෙලිම register general එකට යවනවා. එතකොට ඒ land registry පහක් තියෙනවා කියනවා. register general එකට යවපු දවස තමයි අර පහෙන් registration දවස විතර ගන්න. That's very clear in the notary's ordinance. ඒක නිසා ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අර එහෙම multiple land registries යනවා නම් එකකට වඩා වැඩි යනවා නම් ඒ විදිහට තමයි register කරන්නේ. Location එක හරි important. මේ තියන්නේ කොහෙද කියලා. මොකද ඒකට accordingly තමයි mortgage එක register කරන්නේ. And make model year ඒවත් හරි important. මොකද in a default situation you should be able to identify. මේක තමයි අපිට mortgage කරලා තියෙන්නේ. මේක සම්පත් බැංකුවට. මේක HNB එක. මොකද ඒක බැංකුවලට mortgage කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට ස්පෙસિෆිකේෂන් එක දාලා නැත්නම් ඒක අnder identify කරගන්න බෑ. If the movable property is located in the land which is already mortgaged to a different bank, now let's say now you come to know that you are funding only movables. එයා කියනවා මේ land එක නම් මේ අහවල් බැංකුවට mortgage කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අර land එකම අපි හිතමු මේ බැංකුවට default එකක් වෙනවා. ඒතකොට ඒ බැංකුවෙන් ගිහින් මුළු land එකම seize කරනවා. Including your movable. ඒවල ඔක්කොම පරාට ගිහින් ඔක්කොම ඉබ්බ දානවා ඔක්කොම මුළු ප්‍රොපර්ටි එකටම අර ඔයාලගේ movables ටිකත් ඒකත් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම අපි දන්නව නම් මේ බැංකුව කාට හරි mortgage මේ land කාට හරි mortgage කියලා advisable thing එක තමයි letter of disclaimer එකක් ගන්න එක. මෙන්න මේ they are aware that this movables are mortgaged to Sampath Bank. කියන අර commercial bank එකකින් demand ගන්න. Land is mortgaged to commercial bank. That is called letter of disclaimer. ඒවා ඔක්කොම අර additional comfort. නැත්තම් ඉතින් එහෙම ලියුමක් නැහැ. commercial එකට land එක mortgage කරලා තිනවා. commercial loan එක default වෙනවා. commercial එක ගිහලා seize කරනවා. සම්පත් එකට movable එක තියෙනවා. ඉතින් සම්පත් has to present their case. Look here, now this is mortgage to us. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ වෙනම එක්ක පරාට යනවා මේකට. ඉතින් if there's a letter of disclaimer අර මේ තමන්ට අයිති නෑ කියලා එහෙම ලියුමක් තියෙනවා නම් ඉතින් හරි ලේසියි proceed වෙන්න. Registration in line with the Secure Transaction Act make I'm not going to this. It's not relevant to you. Secure Transaction Act is another new piece of legislation. It's not new, 2009, but it's not implemented in the country yet. Take a will just should not talk because
mortgage over stocks and book debts. Now we talk about immovable, freehold rights, leasehold rights, and now then movables, and now mortgage over stocks and book debts. Now these are the all possible securities. Stocks and book debts, description of the stocks you have to give has to be given, and distribution of the location similar to movables. ඒකට accordingly තමයි register කරන්නේ. ඇත්තටම ගත්ත stocks කියන්නේ මේ change වෙන එකක් නේ. ඉතින් මෙහෙම දැන් අපේ මුළු NDB history එකේම for my 27 years we have recovered dues only for one time by seizing stocks. දැන් business එක bad යනවා කියලා දැනගත්ත ගමන්ම stocks ටික තමයි disappear වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඒගොල්ලන් දන්නවනේ අපිට ඉස්සෙල්ලා බැංකුවල ඉස්සෙල්ලා බොරෝ දන්නවනේ යාර business එක කරන්න බෑ කියලා. ඒකට තියාගේ stocks ටික තමයි ඔක්කොම හංගන්නේ. හරි මොනවා හරි එක්ක පුනන්නේ හරි හංගන්නේ හරි මොනවා හරි කරලා ඉතින් stocks නැහැ. ඒ stocks ගන්න එක ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. but හරි popular security එකක් විදියට we take stocks. නිකන් amounts වලට නෙවෙයි, it's for millions we take stock mortgages. Why is that? ඒක වෙන කිසිම හේතුවක් නෙවෙයි, is to get secured creditor status. Secured creditor status ඒ කියන්නේ mortgage එකක් execute කරාම that bank gets the secured creditor status. මොකද mortgage එක register කරනවා ROC එකේ, register of companies වල අර company යටතේ. අපි හිතමු ABC limited ගත්තා කියලා loan එකක්, ලොකු loan එකක්. ඒගොල්ලෝ දෙන්න security දුන්නේ නැහැ, මොකුත් නැහැ. Then we are happy about their credit worthiness. And then at least then we will give us stock place කියලා ඔන්න stock bond එකක් ගහලා ඒක register කරනවා ROC එකේ. ඒක SMS requirement මේ land registration ROC company එකක් න register කරනවා within 21 days. ඒ company එක bad ගියොත් බැරිනාක liquidation එකකදී අර ගණන් බේරා අවසානයේ මේක කියන liquidation company එකක් liquidate කරනකොට secured creditor will get listed prior to unsecured creditors. ඒක decision එක අපි මේ loan එක නිකන් දෙනවද clean basis or whether we get secured creditor status by executing stock mortgage. So that is where I think all the banks get stock mortgages, even though there's no validity of the stock mortgage. Practically මේක මේ recover කරන්න ගියම ගන්න දෙයක් නැහැ. But still we take stock mortgages. But SME lending, stock mortgages may be not very popular. Why secured credit is important now you know. In a liquidation, you get listed prior than the unsecured lenders, before the unsecured lenders. Mortgage over shares. Shares also can be mortgaged. Shares, this private company shares and public quoted company shares. Yeah, SME also, I think you do power projects, small power projects, hydropowers and wind power projects, small ones. So then like those are, we call SPV, special purpose vehicle. Have you ever heard about? Yeah. Now, is to carry on a power project. Let's say a small hydropower project. This SME client to carry on a small hydropower project. There are so many licenses. It's about 10 to 12 licenses that you require to carry on a hydropower project. Licenses and approvals. If I name them, you have to know, you have to generate electricity and you have to sell it to CEB. Hydropower කරන්නේ එකනේ, wind hari, hydro hari, they manufacture electricity and it was national grid එකට දෙනවා. ඊට CEB එකත් එක්ක එන්ටර් වෙන්න ඕනේ PPA power purchase agreement එක to buy ඒකට CEB එක සල්ලි ගෙවනවා, මේගොල්ලන් power දෙනවා. එතන ඉඳන් මේ power purchase agreement එකේ ඉඳන්ම දැන් hydro එකක් නම් ඒ අර ගඟ යන ඒ දිගටම ඒ approval ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් අර පොඩි power house එක හදන එකේ hydro generate කරන ඒ සියලු දේට approvals ගොඩාක් ගන්න තියෙනවා. එක එක උතර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මේ මධ්‍යම සුනිත්‍ය අධිකාරිය මල අධිකාරිය ඔහොම කියලා ගොඩාක් approvals ගන්න තියෙනවා.
We call them project documents actually. 10-12 approvals are there. එතකොට මෙන්න මේ approvals හැම එකම එන්නේ එක particular company එකක් නමට. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන් කරන්නේ මේ අහවල් හයිඩ්‍රෝ පවර් එක කරන්න carry on කරන්න මෙන්න මේ company form කරනවා. ඔය කිතුල්ගල හයිඩ්‍රෝ පවර්, SME හයිඩ්‍රෝ පවර්. එහෙම කිය අපේ මේ කොත්මලේ හයිඩ්‍රෝ පවර්. ඒක දැන් මේ පිටිපස්සේ ප්‍රොමෝටර්ස්ලා. මේක මේ කරන කට්ටිය මේකේ famous company එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ. But they have so many mini companies. Those are legal entities, mini companies to carry on this particular hydropower. ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මේ articles form කරලා අලුතෙන්ම හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ particular hydropower එක carry on කරන්න. අන්න ඒ වගේ companies වලට තමයි special purpose vehicles කියලා කියන්නේ SPVs කියලා කියන්නේ. ඒ ගොඩාක් SPVs form කරනවා ඔන්න වගේ special purpose special projects carry on කරන්න. දැන් බැංකුව ඒ වගේ project එකකට ණය දෙනවා නම් බැංක් එක අර land එකයි land එකයි මේ machinery ඔක්කොම mortgage කරගන්නවා. ඊට අමතරව බැංකුව අර project documents උත් mortgage කරගන්නවා, shares උත් mortgage කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ in a default situation මේ SPV එකම තමයි වෙන කාට හරි විකුණන්නේ as a going concern. දැන් අර වෙන ඒකට වෙන මේ රිකවරිත් එක පටල ගන්න බෑ. දැන් වෙන එකක මේ particular loan එකට මේ land එක mortgage වෙනවා. මේ particular loan එකට මේ machinery mortgage වෙනවා. But when you think about a project like hydros, this SPV is formed and all these project documents are in the name of SPV. මේක වෙන කාටවත් විකුණුවට මේක carry on කරන්න බෑ. ඇයි අර project documents අලුතෙන් ගන්න බෑ. මේ CB එකත් එක්ක එන්ටර් වෙච්ච ඒවා ඔක්කොම මේ මුළු as a whole, as a going concern, as a whole, this everything has to be sold. අන්න ඒකට තමයි SPV එන්නේ. ඒකට තමයි shares ගන්න. ඒ වගේ private company එකකට loan එකක් දෙනකොට SPV එකකට you get shares also, mortgage. එතකොට ඒ වගේ share certificate එකක් තියෙනවා. මේ this side private mortgage ඒ ඔක්කොම SPVs, this the small private companies. අර promoters ලා ඔක්කොම මේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඒ වගේ ලොකු මේ groups තියෙනවා අපේ දැන් ඔය විදුල් ලංකාවේ. So many private company SPVs are there. ඒ වගේ big companies තියෙනවා මේ SPVs තියෙනවා මේ 30 40. ඒගොල්ලන් පොඩි පොඩියට ඒවා කරනවා මේ solar පොඩි solar මේ කරනවා මේ rooftop solar හරි එක්ක නැත්නම් ground mounted solar. එහෙමම පොඩි ඒවා කරනවා මේ they form a separate company entity. ඒකට ඒ වගේ ණය දෙනකොට බැංකුව කරන්නේ අර ඔක්කොම ටික mortgage කරනවා. ඒකට mortgage bond එකයි power of attorney share transfer forms අර ඒ කියන්නේ මේ in a default situation ටක් ගාලා බය කෙනෙක් හොයාගෙන everything the whole thing including the company ඔක්කොම transfer කරනවා. මේ original share certificates ඔක්කොම share transfer ඔක්කොම ගන්නවා. this side I'm talking. this side public quoted company shares. ඒ කියන්නේ දැන් borrow comes and he owns shares in John Keys. ඒ වගේ එහෙම. Those are like, I mean, anyone can hold shares. No, you can buy shares from stock market and you can be a shareholder. It was a shares then a mortgage. And this side is talking about this public quoted shares. The client comes to here, okay, I own NDB shares. I own Sampath shares of this much. I own Sampath shares this much, DFC shares this much, John Keys shares this much. Castles and Cumberbatch shares this much. Maha shares list එකක් අරගෙන ප්‍රයිස්. ඒවා we know the price. It fluctuates, but still we know the price. එතකොට එහෙම shares mortgage කරන්න කොහොමද? ඒකක් two types. එකක් CDS account එක through mortgage කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක slash account එක through. මාර CDS account එකම mortgage කරනවා. ඒතර mortgage bond එකක් create වෙනවා. power of attorney, tripartite agreement, stock broker. With your public quoted shares, you can't just directly deal with those shares. Stock broker and private quoted shares deal කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා tripartite agreement එකකට enter වෙනවා. ඒක එක method එකක්. අනිත් එක තමයි මේ slash account mode එක. slash account කියන්නේ මේ is a collateralized account කියලා කියනවා. Where that account, particular account is open with the stock broker in the joint name of the bank and the company, bank and the borrower. The bank get the ownership. Then the ownership එක හම්බ වෙන නිසා mortgage එකක් නැහැ. Because this ownership is better than the mortgage, right? That is why the mortgage is not here. මම අනේ කියන එක තේරෙනව නේද? slash account mode.
Is any issue that you all can understand? Am I fast? No, even if like next day you can ask anything. I mean, if you slowly go through this whole note and if you can ask next Saturday, even I don't mind. I know there may be 1,001 questions coming to your mind. Don't know that I'm like a parrot that it's limited time given to me with a big syllabus. And then mortgage or cash deposits. I mean, it's a common thing. We all, I think, all get cash deposit and we never get mortgages. We get letter of set off, no? I'm talking about the garnish order and all. Just forget garnish order. I don't think it's required to explain. The common thing is we get a letter of set off also. Cash it with us. If there's a default, we set off. Simply as that, no? Mortgage or project documents and receivables. This is what I explained, project documents. මේක එන්නේ power projects වල තමයි mainly project documents එන්නේ big projects වල. හැබැයි power projects අපේ SME කරනවා ඉන්නේ at NDB, not only project finance. Receivables කියලා කියන්නේ here now what they are supposed to get from CEB. මොකද they have entered into PPA කියලා power purchase agreement එකට එන්න වෙනවා. එතකොට අපි කියන මේ අවුරුද්දේ ටැරිෆ් එක මෙච්චරයි. මෙහෙම දේව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. දැන් අර වහින්න නැති කාලේ වෙනකොට අර පායනකොට අර ගංග හිඳුනහම එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. හුලං නම් එතන මේ යතින් wind power වල there's no issue as such. Hydro තමයි issue එක තියෙන්නේ. And solar is the ideal situation. I mean the solution for our country, unfortunately, because of country, so many sectors have been politicized here. CEB, they don't encourage people to get this solar thing. It's very pathetic. It's very pathetic. I think we can in solar, if we can implement solars in every, I mean, in individual manner, in every house, it's just to place solar on the rooftop. But those are expensive, and I mean, they have stopped now ADB loan also. There's otherwise low interest loans were given to solars. So Surya Bala Sangramaya. When I was I think now we are all in another Sangram, we are fine, no essentials, no. Anyway, no point in talking about these things. We are living in a wonderful country. This receivables is I meant here is receivables from mainly good example is CEB. Most of the time this will be attached to an additional mortgage, but the project documents we are talking about, an additional mortgage. I'll come to that additional mortgage one. Receivables is future income to be received. Can it be mortgage? Yes, can. Now, up to now, I describe like mortgages according to the property. Now, here types of instruments. There are types of mortgages, and you may have heard these names. And like I mean, if you are not heard even, you have to be familiar with these types of mortgage bonds. Concurrent mortgage bond. After I explain concurrent mortgage bond is it's to secure maybe rights of two banks. I told you this loan syndications and all when we fund one project. Two banks get together and fund one project, then the security is concurrent. In a default situation, one bank can exercise, but only thing you have to, the proceeds, realizations have to be shared proportionately for the outstanding. So those are the basic features, concurrent mortgage bonds. This word, yeah, any question? Hello, yes madam. මැඩම් දැන් මෙතන සින්ඩිකේෂන් ලෝන් එකේදී ඔය කන්කරන්ට් මෝර්ගේජ් බොන්ඩ් එකක් එක්සිකියුට් කරලා තියෙන වෙලාවක දැන් හිතන්නකෝ BOC එකයි තව ප්‍රයිවට් බැංක් එකක් එක්ක ලෝන් එකක් යනකොට හිතන්න දැන් ප්‍රයිවට් බැංක් එකේ ලෝන් එක හරි whatever මං කියන්නේ ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩරි වගේ ගත්තොත් සෙකන්ඩරි එක්කෙනාව ඩිෆෝල්ට් කරවුවොත් ප්‍රයිමරි එක්කෙනාගේ එක එයා රෙගියුලර් ගෙවනවා. හැබැයි සෙකන්ඩරි එක්කෙනාගේ සෙකන්ඩරි කියන්නේ මම කියන්නේ අනිත් බැංක් එකේ එයා ඩියු කරවුවොත්
අපි ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්ද අපේ කොටස විතරක්ද නැත්නම් ඒක කොහොමද ඒකේ ප්‍රොසීඩියර් එක? ඒක හොඳ ක්වෙස්චන් එකක්. අත්ම හරි ප්‍රැක්ටිකල් ඉෂුව එකක්. අපි ඔයගෙම උදාහරණ ගමුකෝ. දැන් BOC එකට ප්‍රයිමරි තියෙනවා. BOC එකට ප්‍රයිමරි මෝගේජ් එක තියෙනවා. එකම ප්‍රොපර්ටි එක කඩිගහවත්ත කියමුකෝ. BOC එකට ප්‍රයිමරි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුවට සෙකන්ඩරි තියෙනවා. BOC ලෝන් එක හොඳට ගෙවනවා. BOC එක හොඳට ගෙවනවා කියන්නේ සම්පත් බැංකුවේ සෙකන්ඩරි ලෝන් එක ගෙවන්නේ නැහැ. ඒකට සම්පත් බැංකුවට පුළුවන් පරාට යන්න. සම්පත් බැංකුවට පරාට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන් දැන් අපි තුමු BOC එකට මෝගේජ් BOC එකේ වැලියු එක 5 මිලියන් කියලා. BOC වැලියු එක BOC එකට මෝගේජ් කරලා තියෙනවා 5 මිලියන් වලට සම්පත් බැංකුවට 3 මිලියන් කියන්නකෝ. එතකොට සම්පත් බැංකුව මේකෙන් ගත්තේ මේක විකුණලා දැන් මෙතන ඒගොල්ලන් ගත්තේ අපි තුමු 6යි කියලා මිලියන. ඒගොල්ලන් 5ක් දෙන්න ඕන BOC එකට. BOC get the priority. They have the primary status නේ. yes. අන්න ඒගොල්ලන්ට ඒක දීලා ඉතුරු ගන්න තමයි සම්පත් එකට ගන්න පුළුවන් secondary status නිසා. සින්ඩිකේෂන් ලෝන්ස් වලත් මේ මෝර්ගේජ් පොට් එක එහෙමමද මම කොන්කරන්ට් බොන්ඩ් එකකදී වෙන්නේ අර මෙන්න මේ equal proportionality තමයි බෙදලා යන්නේ. right කොන්කරන්ට් කියන්නේ දෙන්නටම primary status හම් වෙනවා. හරි මැඩම් right මට නෑ ඒක මම හොඳ question එක හරි practical මේ question එකක් ඒක. all the මේ තියෙන special features තමයි all the banks have equal. මේ පරිපස්ස කියන්නේ මේ ලැටින් මේවා just forget ඒ කියන්නේ මේව ගැන worry වෙන්න එපා. හැබැයි මේ bonds වල මේ වචන පාවිච්චි වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේ පරිපස්ස කියන්නේ ඒක equal status හම් වෙනවා. ඒක හම් වෙන concurrent එකකදී. හැබැයි අර primary and secondary වුණාම ඒක හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුණානේ? ඔව් මැඩම් understood okay මැඩම්. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ types හොඳ මේ ඔයගලන්ට මේ ඇහෙනවනේ නිතරම ඔන්න මේ concurrent mortgage එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ agreement mortgage and undertaking mortgage කියනවා. එතකොට මොකද්ද මේ agreement mortgage කියන්නේ මොකක්ද? undertaking කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙනස? is that the same? අර ඕනේ එන ප්‍රශ්න. The agreement mortgage එකක් කියලා කියන්නේ agreement mortgage is powerful than untaken mortgage. හරිද? agreement mortgage එකේ power of attorney එකක් embody කරලා තියෙනවා. agreement mortgage එකකදී කියන්නේ ඒක mortgage නෙමෙයි. first thing what understand කරන්න ඕනේ it's not a mortgage. the agreement to sell the අපි හිතමු land එක විකුණපුවාම deed of transfer නේ කරන්නේ. දැන් ඒ advance එකක් දුන්නාම agreement to sell එකට එන්න වෙන්නේ. agreement to sell කියන්නේ ඉතින් agreement to sell එකට එන්න උනාට අපි ඒ මනුස්සයට ඉඩම දෙන්නේ නැහැ නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. agreement to mortgage කියලා කියන්නේ නිකන් just an agreement. අර එකම වෙනස agreement to mortgage එකේ embody කරලා තියෙනවා power of attorney එකක්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ power of attorney එකේ ඇතුළෙමයි තියෙන්නේ. ඒ power of attorney එකේ දීලා තියෙන power CEO ට බැංක් එකේ to execute a mortgage in a default situation. agreement to mortgage එකෙන් කියන්නේ if being called upon to do so to execute a mortgage within 7 days කියලා. මේ බැංකුව කියන ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ බැඳලා ඉන්නවා mortgage එක execute කරන්න. එහෙම කරේ නැත්නම් CEO යා මේක ඇතුළෙම powers දෙනවා by executing ATM powers දෙනවා CEO ට execute කරන්න agreement mortgage. දැන් ඒකත් මේ මාකට් එකේ ටෙස්ටඩ් ඇන්ඩ් ප්‍රූවන් නා ATM එකක් එක්සිකියුට් කරලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා පරාට ගිහිල්ලා මේ ATM එකෙන් මොගේජ් එකක් කරලා මොගේජ් එකෙන් පරාට ගිහිල්ලා රිකවර් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඇග්‍රීමන්ට් මොගේජ් is also not that bad. ඇග්‍රීමන්ට් මොගේජ් එකට මේ ස්ටෑම්ප් ඩියුටි නැහැ. මොගේජ් එකට ස්ටෑම්ප් ඩියුටි එනවනේ. හැබැයි අන්ඩර්ටේකින් මොගේජ් එකේ අන්න ඔය කියන පවර් පැටර්න් එක නැහැ. undertaking mortgage එක කියන්නේ we call upon to so execute mortgage. එතකොට මෙයා එතකොට default එකදී අපි එයාගේ පස්සෙන් යන්න ඕන අනේ mortgage එක කරන්න කිය. which is not practical no. දැන් අපි undertaking mortgage එකක් කරාම අපි loan එකක් දෙනවා. දැන් මිනිහ ගෙවන්නේ නැහැ ඉතින් default. we have to go behind him. අපිට powers නැහැ. But ATM is where power of attorney is embodied then CEO can execute. I think you understood the difference. දැන් මේ ඉස්සර ස්ටෑම්ප් ඩියුටි 2% තිබ්බ එක කාලයක් ඔය 96 වගේ කාලෙක. ඒ කාලේ 2% is a big amount ඇත්තටම. දැන් 1 per 1000 rupee stamp duty for mortgage. There was a time that 2%. and ඒ කාලේ තමයි මේ ක්‍රියේට් උනේ. agreement to mortgage අනම්ම. ඉතින් දැන් ඇත්තට මේ වෙච්චර නැහැ. මොකද දැන් stamp duty ඉතින් mortgage එකට 1 per 1000 නිසා. Supplementary mortgage one, the other thing. Now this word itself gives you a meaning. Supplement කියන්නේ උණ පුරණයක් වගේ ඇඳෙන කතාවක් නේ. The word supplement gives a meaning which can't stand alone and supplement to the existing security. Supplement කියපුවාම අර ඇඳෙනවා කොතනද හරි. In the event of enhancing the loan amount, a supplementary mortgage can be executed. දැන් එතකොට 10 million දීලා තියෙනවා.
මොගේජ් එක කරන් තියෙනවා ලෑන්ඩ් එකක්. ලෑන්ඩ් එකේ අතරම තියෙනවා කියන්නේ 15 මිලියන් විතර worth ලෑන්ඩ් එකක් හැබැයි අපි දුන්නේ 10 මිලියන්. මෙයා තව 15 තව 5ක් ඉල්ලනවා. එතකොට අපි සප්ලිමන්ට් තව මොගේජ් එක සප්ලිමන්ට් එකක් කරලා yeah. Hello. You can hear me, no? Some connect, I think issue with the